Parkers. Det ser stark ut, panelen. You can sit down, Stefan, because yeah. Okay, Yeah. Hej, Pernilla Ström. Ja, just det. Ska din moderator? Ja, det var vi som pratade telefon. Mm. Ja, jag kände igen det från den broschyren jag gjorde. Men Ja, nej, men det blir, vi kör som vi sa. ja, alltså vi gör det spontant. Man är alltid förberedd när man har så mycket erfarenhet. Ja. Jo, men det där går. Det där tar vi på lite volley. Jag vet. Och då frågade mig då om jag ska ha någon PowerPoint och sånt. Så jag då Jag tror- att det inte finns tid till det. Så jag får inte ta någonting. Nej. Och jag tror inte någon annan har heller. Alltså de här professorerna har ju. Ja, Men, de ja. är ju annat. Ja, de är annat. Det är ju bara liksom- Men vi kör ju en panel mest. Precis. Men du vet att jag representerar de här organisationerna och sånt, så kan du ju säga det åtminstone. Women's Entrepreneurships. Ja, eller jag kommer fråga, jag kommer säga, du arbetar med ett nätverk, så här, berätta, och så får du berätta lite grann om det. Så kommer jag vända mig till dig. Så får du, ja men vi gör så här och vi gör detta och det. Ja, god eftermiddag. Smakar maten bra, tycker ni? Det var ju bra, för annars hade ni fått pengarna tillbaka. Jag heter Håkan Nilsson, jobbar på Sparbanken Skåne och jobbar med samhälls- och näringslivskontakter. Jag betalar mat, så för ett par år sedan så hade vi en lantbruksträff här i Hässleholm som banken ordnar. Och lantbrukare, de jobbar hårt och behöver äta mycket, så vi hade stora feta landgångar som vi bjöd på kvällen. Och så efter ett tag när de hade börjat att smaska i sig det, så var det någon som sa att det var goda snittar det här, och när vi får till huvudrätt. Så att så är det. Välkomna till eftermiddagens ekonomiska seminarium, som är ett samarrangemang mellan Europaforum här i Hässleholm och Sparbanken Skåne. Det är andra året som vi arrangerar det här ekonomidagen, och vi tycker det är väldigt trevligt. Och Sparbanken, vi har ju som en policy, kan man väl säga, att bidra med engagemang i samhället på olika sätt. Detta kan vara ett sätt. Och det kan vara sponsring i föreningslivet. Det kan vara ett anslag till olika projekt inom kultur, utbildning, näringsliv och så vidare. Ett projekt som vi har drivit i ett par år kallar vi för Unga jobb. Och det gör vi i ett samarbete med Arbetsförmedlingen här i Hässleholm och i Kristianstad. Och Skåneidrotten och Sparbanken då. Och det går till så att vi tar emot en grupp ungdomar, 15-20 ungefär, varje gång. Vi har dem under 3 månader. De första 2-3 veckorna så har vi någonting vi kallar praktikförberedelse. Vilket innebär att vi då försöker att ladda dem med energi och självförtroende. Och de sista 10 veckorna är de ute på företag och praktiserar. Och syftet med de här första veckorna, det är, som jag sa, att ge dem energi. Och därför har vi inspirerande föreläsare. Och jag kan säga att utvärderingarna brukar vara väldigt positiva efter den här inledningen. Vi kan se kommentarer som lärt mig mer om mig själv, fått ett bättre självförtroende, lärt sig förbi mina hinder, bra att banken bjuder på bara en sån sak, blivit lugnare och så vidare. Det är heller inte svårt att hitta företag som vill ta emot praktikanterna. För att företagen är väldigt positiva till det här, och de brukar säga det att ja, det här är ett ovanligt bra initiativ för att komma från en bank, tycker man ju. Och det kan de väl ha rätt i.
Och efter de här praktikperioderna och förberedelserna efter 3 månader så är det ungefär 40%, ibland kan det vara lite mindre säkert, ibland är det mer också, får någon form av vidareanställning i företagen, fast inte det är syftet med projektet, men det blir ju så om man gör ett bra jobb. Och det kan vara timanställning, det kan vara säsongsjobb, det kan vara fast anställning, så att det är lite olika med det. Det går inte bra för alla ungdomarna vi har i gruppen. Vi hade en tjej som skulle jobba på ett sjukhem. Man började jobba där klockan 7 på morgonen och tyckte det var för tidigt för de inte var att stiga upp förrän vid 9:30-tiden, så att det blev inte så bra. Vi hade en kille som sökte semester under sin praktikperiod. Det är väl inte någon höjdare heller kanske. Vi har ett antal som överraskar väldigt positivt också. Till exempel en tjej, 19 år, ensamstående mamma utan gymnasieutbildning. Efter sin inledande praktikperiod så var hon kvar ytterligare 1,5 år på sin praktikplats. Det är ju sånt som naturligtvis man blir varm i hjärtat av. Vi ska snart, det var unga jobb, vi ska snart starta upp ett projekt som vi kallar för Unga chefer som gör tillsammans med organisationen Företagarna, och även Hässleholms kommun är med på ett litet hörn där. Det är en utbildning till ungdomar som tänker bli chefer eller är chefer, och det är ett nätverkande framförallt mellan de här ungdomarna. Men nu i eftermiddag så är det alltså ekonomi. Och vi har ju nöjet att bjuda på ett högklassigt program med fantastiska föreläsare som ni ska alldeles strax få stifta bekantskap med. Så än en gång hjärtligt välkomna till eftermiddagens ekonomiforum. Då en förstklassig moderator också. Journalist, ekonom, finansanalytiker och styrelseproffs. Ge en applåd till Pernilla Ström. Välkommen. Tack. Tack så mycket. Now we are going to change language because we are going to have a traditional European Economic Symposium. And today we're going to discuss the European economy and what we can do in order to promote growth. And with us here today, we have 3 most distinguished guests. There are Professor Leszek Balcerowicz, it's Professor Stefan Kurz, and it's also Professor Lars Oxelheim. And they will all give us an introductory remark, a short introduction, and then we will have a joint discussion up here. Please feel free if you would like to comment or you would like to ask questions during this joint discussion. Please show me a hand and I will let you in. And with that, I will start to welcome our most distinguished guest, Professor Leszek Balcerowicz. He was Poland's former deputy prime minister. He's also been finance minister. He has also been head of the Central Bank of Poland. And Mr. Balcerowicz, we are very much looking forward to what you can tell us. Please take the floor. Well, I was allocated 25 minutes, so you can control me. And I will spend 5 minutes on Poland and 20 minutes on the European growth problems. Poland, relative to other countries, has been economically successful. When we started, we had less than 30% of per capita income. In Germany, we are now approaching 60%. And for Poland, it is historic because of our difficult history. We've been losing distance vis-à-vis Western Europe for the last 300 years. So this is the first time in 300 years that they've been catching up. There were no specific Polish lessons, but the application of some universal lessons. And the same goes for every country. It's like in medicine. If a Chinese and Russian have both tuberculosis, you would go for the same best medicine. Now, I think it is not very difficult to say what should be done for a country to be economically successful, which means to grow faster than already rich countries. There's a lot we can learn from experience and analysis. The main problem is to apply in practice.
Now, I think that ample evidence teaches us that a system, a model, which if introduced and maintained, would produce fast, longer-term economic growth, has the following main features. The first, economy has to be mostly private. Second, it has to be lots of competition, market competition, which implies that an economy has to be open, especially if it is small, like Sweden or Poland too. Has to have stable money. Monetary instability introduces uncertainty, and then private investment is declining. It has to have stable public finance. The same goes. Fiscal instability produces harmful uncertainty. The state has to stick to the rule of law. Rule of law is a counterpart of free market economy, meaning good laws which respect individual rights, including individual liberty, economic liberty, and good implementation. So good courts, good public administration, etc. This is probably, of course, good education. Producing good human capital is important. I think those are most important ingredients. Probably it's not exhaustive, but long enough. And you can check it. Countries which deviated the most from this principle have paid a very high price. And this was the story of the Soviet socialism. They deviated in all respects. Economy was state-owned, no market competition, unstable money, no rule of law. And all the former socialist countries have diverged, including Poland. So it was so important, historically, to introduce a good model, which means such a model which was capable of generating and fast and sustained economic growth, faster than in already rich countries. And we try to do that. Well, we have not fulfilled all the conditions to 100%, but more than other countries. I'm coming to that. Especially compared to Ukraine, which is now catching up, or to Russia. But you have less extreme, but also bad models. Many people blame capitalism, but usually they blame the best kind of capitalism, which is free market plus rule of law. But they are much worse. For example, if you have a politicized economy, crony capitalism, like under Putin Russia, it's not a good model for economic growth. If you have monetary instability, like in many Latin American countries, like until recently, that's bad for growth. If you have a growing politicization of the economy, like in Venezuela, you are destroying both the economy and democracy. If you have an overregulation, like in Italy or France, that's a burden on economic growth. So the irony is that the best capitalism is the most attacked in the West. And it's blamed for the weaknesses of the worst kinds of capitalism. And this is why you have fight peacefully for economic growth. Because the best model is always attacked under capitalism. You know, to be against socialism under socialism was very risky and not very lucrative. But to be against market capitalism while living under capitalism can be very lucrative and not risky at all. And you have a great demand for anti-liberal propaganda. Just yesterday, I was in Malmö. I've seen somebody from other countries, from the West, and he proudly shown the T-shirt with the face of Che Guevara. You know who was Che Guevara? He was a murderer. He was a colleague of Fidel Castro, but he was murdering for the right cause. He was murdering the richer people. I haven't seen a T-shirt with the face of Lech Wałęsa, a great fighter for freedom against socialism, because there is no much demand for it. Or Sakharov,
a great Russian dissident. So you see there's asymmetry under capitalism, and this is one of the reasons that one has to defend economic freedom, because economic freedom cannot defend itself. And there are powerful pressures in every democratic country to deviate. Why? It is another story. To be sure, democracy is the best system. So I am not attacking democracy. But I say that the mere democracy is very important, but not sufficient to defend good policies. Now, coming back to, so there were no specific Polish lessons regarding what model is the best to introduce. We are pioneers, and here we have to be inventive in transition, in implementation, because we started from extremely bad economic conditions. We have hyperinflation in 1989. It was about 2,000% a year. Production was declining. There was a crippling foreign debt, but we were free. We regained freedom. And it so happened that there was a team which I created to use freedom to move very quickly and comprehensively. Some people used a frightening expression, shock therapy. I am not using it because people have unpleasant associations. Shock, they usually think electric shock. So I call it radical approach, which means you do not wait too long. In Poland, it took us 3 months to prepare a comprehensive program, and you move on all essential fronts at a speed close to the maximum possible one. This is the definition of radical approach, meaning that you liberalize the economy, so you set free markets, human initiative, you stabilize, and you have to do it very fast, because putting down hyperinflation is like putting down fire in your house. And then you introduce deeper reforms, including privatization of enterprises, overhaul of public administration, culture, lots of things to do. And this radical model was also introduced a bit later in the Baltic countries. And they are one of the most successful countries. So there's a lot of literature now, empirical literatures, which compares the experience of various strategies. And my reading of this literature is that countries which have introduced radical approach and where there were no reversals achieved much better results on inflation, on economic growth, than countries which were slow, delayed, or stuck in the middle, like in Ukraine. There's one thing which is almost equally bad as not reforming, is to produce a situation when people can get rich thanks to political connections. But how and when? If you have control prices, which is low, and free market prices, which are high, then if you are clever enough and have political connections, you buy at the low prices and sell at higher prices, a billionaire in a week or a year. Fortunately, Ukraine is getting rid of it, and it should be helped, as I said yesterday. So much for Poland. I think we know, let me repeat, I think we know enough to move country in the direction of stability and economic growth. But if it is not the case, it is not because of the lack of knowledge, but because of bad politics. And in democracy, politics depends on what? On public opinion. So one has to fight, one has to work with the public opinion. This is what I've been doing most of the time, but especially during the last 7 years. Now on Europe, very briefly. First, I am not going to bother you with all the presentation. Now, aggregate view. Per capita income in European 15 compared to the US, as you can see, it was a catching up and then divergence. So it stopped catching up, stopped around 1980. And then Europe in aggregate was not increasing its per capita income compared to the US.
And there are various explanations, but averages are misleading. And you have a presentation here which shows the respective countries. Now, countries which are put above this perpendicular line have improved their position. For example, the United Kingdom has now more than 75% US per capita income and used to have less than 60. Sweden is at the diagonal, as you can see. But there are certain countries which are below, so they've been growing slower than the US in terms of per capita. Italy, no surprise. France, not much surprise. Greece, no surprise, etc. Look, and Germany, without reforms, I think, of Schröder. You remember 10 years ago, Germany was regarded as a sick man of Europe. Now, there were reforms 10 years ago. And now, but Germany is not a just unquestionable success story. So you have differences, and differences matter. It's not enough to be a member of European Union or Eurozone. One has to have right policies. Now, what I found with my younger colleagues is that almost every country have episodes of slowdowns and accelerations, which go beyond the business cycle. Now, accelerations are two kinds. One, if you have a credit boom, everybody's happy. But then, usually you got the bust, and you have a slowdown. So one should try to avoid the bust, and the only way to avoid a bust is to avoid the boom. And boom is always created by excessive growth of credit. Okay, but the second kind is that you have a slowdown if your framework, institutional or macroeconomic framework for economic growth is deteriorating. For example, more and more regulations, higher and higher public debt burden. Then your economy slows down. Now, if you improve the framework in a decisive way, economy accelerates. And here you can Sweden. Sweden has a slowdown in the past and acceleration during the last 10 years in relative terms. Greece had a slowdown in the past and artificial acceleration until recently. Ireland has a slowdown and impressive acceleration since the late 80s. And Ireland is one of the few countries which have really converged. So these are lessons. And behind these differences, you have differences in policies. Behind differences in policies, you have differences in politics, in democracy. Now, this I skip. This takes too much time. Let me say a few words about what has happened in Europe or European Union since 2007 to 2008. Till this appears. Now we have enormous variation. Enormous variation. So it's misleading to speak about the crisis in Europe. There has been crisis in some countries. What countries? Those who allowed the boom, which turned into the bust, and then did not have the proper policies. And countries which have accumulated gradually many distortions, regulations in competition, less and less competition. Now, till this appears, it takes time. Let me say that the leading countries, those who have been growing faster than the US, between 2007 or 8 and 2014, including the following one, Poland. Almost 20% increase in per capita income and faster than the US. The main reason is that we did not allow the boom to develop. Why? Because we have had a conservative monetary policy. I was then the central banker. I never dreamt of imitating Mr. Greenspan with this very low interest rate. And we introduced special measures to slow down the growth of credit denominated in Swiss francs. So no boom, no bust. And of course, the previous reforms helped us
But Sweden is not doing relative to other countries quite well, because I think in Sweden you have had an impressive fiscal consolidation. Switzerland, a similar case. Germany, not bad. Very interesting case is to compare the Baltics, say with Greece. Baltics have unbelievable boom, fueled by Swedish banks, which were not very wise. And they were not listening to regulators. And they have a huge acceleration of growth, and then they collapsed, deeper than in Greece. But now all three Baltic countries have a higher per capita income than before the bust, while Greece has a cumulative contraction of 26% of GDP. What explains this difference? Some people say austerity. You know, austerity is almost as bad as neoliberalism. This is an invective. This is not serious. Because austerity either is bad by definition, which is useless, or means that the economy has contracted because of lack of money, which is false. And you see this if you compare the Baltics plus Ireland with Greece. In Baltics and also Ireland, they have this huge boom and then collapse. But the Baltics did not get any extra money from ECB because they were not members of European Central Bank. And they have introduced very tough reforms. They cut public spending, which helped them to reduce inflation and wage costs, so regain competitiveness. And then they have a V-shaped recovery. To some extent similar to Ireland. I call Baltics plus Bulgaria as bell countries, bell. While the other countries, especially Greece, is pigs. And in Greece, they've got the record amount of money, which is not very known, especially from the ECB, which allowed the Greek National Bank, central bank, to print money. Greece has obtained the largest debt reduction from the private creditors in history. Greece has obtained the largest credit allocation from IMF. And they've got this contraction. So at the minimum, one can say that the huge inflows of money did not help, but it's worse. A huge inflows of money when you have a bad political system helps to delay reforms. And this is what happened. Because Troika was not monitoring. They were taking the commitments, reform commitments of Greece at a face value. And Greece has been delaying the most important reforms, including privatization, deregulation, while they increased taxes, which were already high and lots of loopholes. So one cannot expect good results from a bad program. In fact, bad program, not on paper. On paper, it was nice, but in fact, it was bad. So I think the lesson from the European experience after the crisis is this. First, countries which allow fiscal or financial booms to develop suffered, like the US or like Britain outside Euro. Then what happened next depends on policies. And countries which did not delay difficult but necessary adjustment, like it was in Sweden after your recent crisis, recovered. They regained competitiveness, while countries like especially Greece and Cyprus, which delay adjustment, partly because they've got lots of money, especially from European Central Bank, suffered. But Greeks have not suffered in terms of consumption. That's no public and private consumption is higher in Greece than it used at the beginning of the crisis by 13%.
So public and private consumption is higher than net national product in Greece. So this money from ECB and other countries went into financing consumption and capital flight instead, and at the same time it was delaying reforms by weakening incentives. And everybody needs incentives, especially politicians, especially in some countries. So I am saying this because this comparison of the Baltics and Greece is very instructive. It's not specific, it's general lesson. And general lesson, one of the general lesson is, besides what I've tried to say about these structural features, is that easy money is very dangerous. A persistently easy money is very dangerous. Because, first, it contributes to the growth of the bubbles. Look what's happening. Persistently easy money, which was started by Fed, Bank of England, Japan before. In China, even more. Does not help to increase public investment in machinery, but helps to fuel the bubbles. So as a result, there are dangerous bubbles all over the world, and especially in China. China was encouraged by Western economies and pushed by political bosses to expand monetary supply. And I know many economists which are very well known, which were pushing China and saying China is an example. China is an example. I think China is facing difficult times because for the last 10 years, there were no reforms in China, and they have been maintaining growth through increased stimulation, monetary stimulation. But let me say, and I finish on that because I am overstepping my obligation, that one of the main lessons is to avoid longer time of very cheap money, because it does not solve the structural problems, it weakens incentives for reforms, and fuels the asset bubbles. And I think that we are facing interesting times in the world economy, partly because of these policies started by the US. One final note. There are many things to imitate about the US, including free markets, not education system. But the macroeconomic policies were persistently bad, especially money. Why? Because they could afford it, because they had a dollar, and dollar is a world currency. So this has weakened. So learn from the US what is good. But as I said, monetary policy and to some extent fiscal policy is not the model. In this respect, let me end with a compliment. Sweden is better. Thank you very much. Thank you so much, Professor Barroso. Please stay. Okay. I just got a couple of questions to you. Okay. Yes. I was a bit curious, when we're talking now where we have actually poured all that money into Greece, what should be done now? Well, when you face a problem, you have to have two options, not only one. And you may have a preferred option, which I think Greece stays in the Eurozone, but reforms. But you have then another option, if Greece does not reform enough, then there would be a choice between a permanent subsidizing of Greece by other countries, and this certainly would be unjust and would lead to political complications, or exit. And from the very beginning, it should have been cleared to the Greek politician that the preferred option is for them to stay if they reform, but if they don't, they have to leave. I still hope that the best preferred option would stick. But we see, what about elections? What is, I think, amazing at the first time is that the former Prime Minister Tsipras, whose policies
have interrupted the beginning of recovery in Greece. He's destroyed. He's still and who has these U-turns, he's still the most popular politician in Greece. Which shows probably that others are even worse. You were talking also about that easy money is very dangerous, and that's actually what affected Greece, as we saw. But I also think about, you're talking about the necessity of having good policies, and you're talking about protecting the market economy. And then I'm wondering, what about the financial regulations that we see coming all over the world, and especially within Europe right now? How should one regard those? That's a very important question. Let me say that I was a member of the so-called De La Rosière group at the European Union level, 2008. There was a group of experts asked to prepare a report on the root causes of the financial crisis and the ways out. We did not agree on everything, but we agreed that at the root of the recent and previous financial crisis were wrong public interventions, which is contrary to the popular interpretation, which blames capitalism or financial capitalism or greed, whatever. And there is at least 10 types of wrong interventions which have led. Wrong interventions reduce risk, private risk, encourage either banks or borrowers to borrow more. An example in the US was subprime credit, and this was blatantly public intervention, which pushed banks to lend to those borrowers which could not have been granted credit because there was some prime. This was bad politics. Then maintaining very low interest rates by Fed until the crisis. Then tax regulations which favor debt to equity. So it's cheaper to borrow than to increase capital. Then many financial regulations which were wrong. For example, until recently, regulations can encourage banks to lend to their sovereigns, to the governments, because it's regarded, this is Basel I, Basel II, Basel III. It's regarded as non-risky. Concentration ratios do not apply when banks lend to their governments. So these are crazy regulations, but still enforced, because who creates regulations? Governments, which profit. So I think, first of all, these wrong regulations should be eliminated. Another thing is that what was the most regulated sector within the financial sector? The banking sector, compared to hedge funds and other. And where was the most crisis? In the banking sector. I was a supervisor myself, in the sense that as the chairman of Poland's National Bank, I was the head of banking committee. And I realized there are limits to official supervision. Or too big to fail, too big to fail. No, bailing out big banks, it encourages a lack of responsibility and encourages creditors to offer cheaper credit to big banks. So you distort markets. So the first thing is to eliminate what hurts. And this has not been done to the sufficient extent that I think a lot of more power has been put into the hands of central bankers. I don't think they can cope with that in the longer time future. You were also talking about, we had the example not only of Greece, but also the example of easy money easy Swedish money coming into the Baltic states, and how the Baltic states actually dealt with the problem in another way. Now we know there is some criticism inside the Baltic states towards the help that have been given to Greece. What are the attitudes within Poland as regards these kind of reform packages, or no, non-reform packages that has not been taken out in Greece, for example? Well, we are not paying for that yet, but I can say that European Union is still very popular in Poland, but Eurozone is not. It was not as popular before as European Union, it's much less, and one can understand. When people see these horror stories about Greece, and in the foreseeable future, it's politically impossible
to introduce euro. I think the same goes for Sweden. We would have to change Polish constitution. For that, we don't have a majority, and I don't think it's a tragedy, because there are more important things to do, which is Poland needs also some extra reforms, because the forces of growth are weakening. Demography produces the danger of decline in employment. Our private investment ratio is too low. And productivity growth, which has been impressive, is slowing down. And each of these problems requires some extra reforms. I dedicate most of my time to work with my younger colleagues to work on these reforms. We are going to present in about 2 weeks a comprehensive reform in Poland, which we address to public opinion and to all politicians, to how to maintain the Poland success. And compared to the importance of these extra reforms, whether we enter into the Eurozone or not enter soon is not very important. Okay, thank you so much, Professor Balcerowicz. Please sit down, and I welcome our second guest. His name is Stefan Krutz. He's a professor and is working at the Kiel Institute for the World Economy. And Professor Krutz are going to tell us something more about Germany. Yeah, thank you very much. It's a pleasure to be here. And while the slides are prepared, let me say I couldn't agree more with Professor Balcerowicz. And you will not find all of his important messages on my slides for a very simple reason. I mean, we both share a similar Hayekian background, and as I'm working in the forecasting business, it was quite easy to foresee what his key messages would be. So I will not repeat all these very important parts of his presentations. But focus on Germany, because I was asked to, well, shed some light on the question, is Germany the engine of the European Union, or even the agent that could solve most of the problems that, in particular, the euro area is struggling with? And to be quite frank from the beginning of this talk, actually, my outlook is, well, as gloomy as the one that you've just heard. I'm not extremely optimistic about that, to say the least, and here's the answer why. This is our current outlook, the medium-term outlook on the German economy. We are on the verge of overheating in this country, and this is bad news. And unfortunately, the public domain and also some economists, also prominent economists, take this as the opposite, namely as good news. Overheating means an economy is producing more than its production capacities allow. And unfortunately, there are no two different terms in the English language to describe whether the increase of GDP stems from true growth, which is an increase in the production possibilities of an economy, or if it just stems from an increase of capacity utilization. And for the German case, potential growth is extremely weak. It's about 1.2%, maybe 1.3%. And the medium-term and longer-term outlook is rather, is even lower. So we are approaching rather the 1%. So this is sustainable growth of the German economy over the next decade or so, not more than 1%. And what we are seeing this year and probably next year and the year after next year will be GDP growth numbers far beyond this 1.2%, in the region of 2%, 2.5%. So this economy is starting to boom, to overheat. And this is bad news, because as we've just learned, recessions are just the economic response to a preceding boom. If there's any sense in stabilization policy, then it is to dampen the boom. By dampening the boom, you have the best policy at hand to prevent
a recession as well, because booms are typically the outcome of over-optimistic investment decisions. So we are squandering part of our resources. We divert them from where they should be invested into over-optimistic investment projects, in particular in the real estate sector. And this is something that seems to be happening in Germany now. These orange bars here are the degree of overheating, of overcapacity utilization. We call it the output gap. And the outcome for this year is not alarming. It's also not alarming for next year, but then it becomes critical because an overheating in the region of 3% is a problem. And there's very little that German policymakers can do to prevent this boom from happening, because as a member of the euro area, the driving force behind this boom has monetary roots. And as you know, the monetary policy instrument for Germany is no longer existing. So looking at the European landscape, what does this mean? Overall in Europe, there's something like a modest recovery underway, but it is an extremely diverse landscape. And it is not a picture of successful macroeconomic development if you have an economic area like the euro area, which on average is doing quite well. If you have spots like Germany that are overheating, and other spots like the countries like Greece and also Italy, France, who are lagging behind. The fact that on average it looks fine does not mean that on average we are having the right policies in Europe going on. So just compensating underutilization of capacities here with utilization of capacities elsewhere is a very bad political outcome. It's like sitting on an oven and hanging your feet in the refrigerator. Then on average, the temperature might be moderate, but it's definitely not a very comfortable situation that you're in. And the fact that we have the sluggish growth in some parts of Europe are just the aftermath of the crisis that lies behind us, which was a tremendous capital stock distortion, which is just the flip side of the financial crisis. The financial crisis is nothing that comes out of the blue. It's not just bad luck, but it is deeply rooted in the production structures of an economy, which are diverted towards uses that are non-sustainable. That means you can produce something with these capacities, but what you can produce is not marketable. And therefore, these production structures are not underutilized, they are just obsolete. Plus, what we see is you still have an extremely expansionary monetary policy stance in Europe. And it has been even strengthened because there was a huge story of the threat of deflation. Although this so-called threat of deflation came from outside, from oil prices. And this history seems to repeat itself. Again, we're heading towards almost zero inflation rates in the euro area. And you already hear people warning about the bad consequences of deflation. If the roots of deflation, well, we could talk about deflation for hours here, but let me put it this way. There are good and bad forms of deflation. If deflation comes from an increase of productivity, this is not bad at all. If deflation comes from lower oil prices, this isn't bad at all. What people are concerned with is that if inflation isn't as high as expected, then the real debt burden might become even more burdensome. And it's true. We are over-indebted all over Europe. The private sector and also the public sector with different proportions in different countries. But the debt burden does not become
easier to stand if you have a high oil price. Rather, the opposite around is true. And it's alarming that even monetary policymakers from the European Central Bank take the low inflation numbers, which are clearly due to outside routes, to find even more reasons to increase their expansionary monetary stance. This is a problem which will cause new distortions, and we are actually doing something today since the crisis became clear. We are trying to fight the crisis with exactly the same instruments that originally brought us into the whole mess. We have 0 interest rates for more than 5 years now. So if our problems in the euro area were of a monetary nature, the flooding of the markets with tremendous amounts of liquidity should have solved all these problems for a long time already. We have problems in the production structure of our economy, and these problems cannot be solved by monetary interventions. On the contrary, the monetary interventions will make the whole problem even worse. What we are trying in Europe today is to mobilize the last potentials for even more indebtedness. So if you want to increase the money supply, you have to increase debt, because we are living in a debt-based monetary system. If you want to increase the monetary stimulus, you must convince people to take even more debt on their balance sheets. Well, in countries that are currently in the crisis, there's no way to do that, because those who are supposed to take the extra credit are already over-indebted, and no bank, they are either in problems themselves or they see that their clients are over-indebted, they will not provide more credit there. So you're looking at the remaining spots that are not that much indebted so far. And then you look to Germany, to the Netherlands and others, and try to prolong the boom there by trying to increase the credit volume there. But this is not a solution to the rest of the euro area, because this, well, traditional locomotive picture of the business cycles, there's one country booming and the rest will be kind of lifted upwards because they can export more into this country, is a very inappropriate picture. And we have run some simulations on what would be the spillovers from an increase of German GDP by 1% into the rest of the euro area. And as you can see, the numbers here on the slides, these effects are extremely modest. And because this is not, and it does not solve the problem of low growth in the other countries, because here again, just by opening up some demand, so some extra demand for their exports is not a solution to their structural problems. The persistent deficient capacity utilization there is due to their distorted production structures and not to an aggregate or a general lack of demand. There is no general lack of demand. If the Spanish had not invested so heavily into their real estate sector, but rather in machinery and other capacities that would produce similar goods than those that currently are exported out of Germany, there would be no lack of demand whatsoever. They could sell their products all over the world. But just to be careful, I'm not saying that people should follow the German example in terms of our industrial structure. This, the comparative advantage of one country is logically different from the comparative advantage of another country. And if I hear people also from the Commission saying that, well, the Greeks should increase their industrial base because the same is working in Germany, I could only say, oh, be careful. Just copying the industrial structure of another country is not a good idea for a crisis country. You must find your own comparative advantage. And this comparative advantage cannot be found by policymakers, not on the central level in Greece, and even less so on the central level in the European Commission.
they can only be found by entrepreneurial activity. And for this, we need all these market-based reforms so that entrepreneurs can respond to the right market signals. If we consistently intervene into the market process, then the signals that come out of the market process will lead decision makers in the private sector persistently to take the wrong decisions. And what could be a contribution of Germany, and what already is in a contribution of Germany, is to use the openness of this country. There's very few countries who have the same or a similar size than Germany, who are as open to the rest of the world than Germany is. This is a big opportunity because other firms from other countries can be integrated into the value chain of German exporters. And this is also, I think, one of the success factors behind the Polish and other Central European countries, that they have built these linkages with already existing structures that ease market access, world market access, and that allow their share of experience, etc. And it's important to think of this as a European approach, not of a German approach. I mean, firms do not have a passport. It is absolutely stupid to think that this is a German firm only because the headquarters are in Germany. The majority of the top 30 companies in Germany have an ownership which is outside of Germany. We don't own our own so-called own DAX companies. Is this a problem for Germany? No, it is not, because companies are operating worldwide, and we should stop thinking in these national categories. This is really not the way to think about economics in the 21st century. Actually, it has never been a suitable economic approach. And we should not forget Germany. I already hinted at the low potential growth numbers is not as strong or solid as it looks. It's all overshadowed by the current boom, or the beginning of the current boom. First of all, I already mentioned that this boom is fueled by ultra-expansionary monetary policy. This is overheating, not growth. And if there is their fiscal space, German policymakers are always prompted, okay, come on, guys, just spend more taxpayers' money. Well, is there really fiscal space there? Well, first of all, we are still at 75% public debt to GDP, so it must be reduced if we want to play according to the European rules. Then there's a massive relief from extraordinary low interest payments. Currently, new debt can be financed by, well, less than 1%, sometimes even with negative interest rates. If the effective interest rate that the German government must pay on its outstanding debt increases by 1 percentage point only, then the budget balance will deteriorate by 20 billion euros. So just imagine we have this black zero that is so famous currently in the headlines, but at normal interest rates, without the safe haven effect, we would still run deep deficits in Germany, while capacity utilization is at normal levels. So our structural balance should be balanced, but it is not. It's only because in our European rules we say that interest payments out of the government budget are part of the so-called structural part of the budget. Therefore, Germany looks like it is structurally balanced. It is not, because the interest rates are artificially low. Social security systems are benefiting from a small window of favorable demographics. Plus, we have a huge inflow of immigration, which helps a lot, but this will not continue forever. On the contrary, maybe we will see some reverse re-emigration out of Germany once the situation in the rest of the euro area becomes or will become better. We have negative net public investment spending with some relief which is underway. You see here the capital stock, the real
public capital stock of Germany, which is decreasing since the beginning of the 2000s. And only by the end of the forecasting horizon, by 2019, lowering expenditures for other government projects. And Germany is no longer a good example for, or as a reform country. Yes, we had some substantial reforms in the early 2000 years, but since then, no reforms whatsoever. On the contrary, we are rolling back substantial reforms. In the pension system, we have now a minimum wage regulation. We have other obstacles that will prevent the labor market from operating smoothly. So in the next recession, and the next recession will come, because the recession is the response of the next boom, will show that the cost of this recession will be heavier due to these reforms. And therefore, so first of all, from the business cycle situation, would be a bad idea to rely on the artificial boom in Germany. Plus, in terms of the reform policies that should be done in other countries, Germany currently is not really a good example. So a gloomy outlook, I'm sorry, but I think the most realistic outlook that we can currently give. Thank you so much. Thank you so much, Professor Coates. So the answer to your question, Germany and the European Union, is no. Yeah. That sounds really gloomy. I was just wondering, because among some economists, a couple of years ago at least, some of them were actually blaming Germany for not spending enough in a situation where a lot of other countries were having huge problems due to the financial crisis. What's your comment on that? Well, first of all, as I've shown you, the spillover effects, and these are not only our numbers, the IMF has run similar studies and came to similar results. So the spillover effects, Germany spends more and then that will trigger demand in other countries, is extremely slim. Plus, Germany has done something like business cycle programs. These programs are total nonsense. We had money for a clunk, or how's this program called? So we paid people for destroying their cars. There was a premium, 2,000 euros if you destroy your car. This is a typical Keynesian policy approach. Destroy everything that you have, then there's lots of room to produce more. And this really puts economics upside down, right? We are producing because we want to consume something. We are not here in this world to consume in order to be able to produce. This is total nonsense. So I'm just waiting for some American economists, who are, in particular, those who are writing in the New York Times, telling the Greek people, just destroy your country and you will recover. So what we have done in terms of stimulus program was nonsense, has no spillover effect to other countries, and is destroying wealth, it is not creating wealth. We heard earlier Professor Balcerowicz talking about the need for reforms. What kind of reforms do you see is necessary for Germany? Well, definitely our labor market reforms must continue. I mentioned already minimum wages. Minimum wages of €8.50 will destroy lots of jobs, in particular in those areas of the country where there are very few alternatives for people to work. It's not a problem for communities like Munich or Cologne, but for the rural areas, in particular in the eastern part, this is disastrous. But as this economy is currently booming, we are creating a lot of jobs. The jobs that are destroyed by these new regulations, and there are some other regulations who go in the similar directions, do not show up in the aggregate numbers. And even our Ministry of Labor said, well, what a luck we have that we have introduced the minimum wage in a
period of a booming economy, so it's not doing that much harm. This is official communication by the Ministry of Labor. So you see where we have came to. And this government is spending money on social gifts as crazy. It sounds as there are some common problems there between our different countries. Absolutely. Yeah, I think. Unfortunately, reforms are only undertaken when countries suffer. Yeah, but that's not in the good times. No, but that's a normal thing, isn't it? Yeah, it seems to be mankind's problem, probably, not Germany's problem. We will deal with that issue later as well. Thank you so much, Stefan Kurz. Please sit down. Yep. By Professor Balcerowicz. And we will listen to our third distinguished speaker. His name is Professor Lars Oxelheim, and I'm sure that many of you have met and listened to him before. And after these two quite gloomy outlooks, I think you are going to be the happy one. Exactly. I have to be flexible. I mean, as the last speaker, so I have no PowerPoint presentation. I have to pick up what is left. And I mean, I agree very much with previous speakers, but I would like to say you have to be very careful when you evaluate the prospect of the global economy. And when I have heard now about a couple of success cases and a couple of failures, you have to remind yourself about the book In Search of Excellence by Peters. That was a book that was a must read for every business leader 30 years ago. They picked out 10 companies to show how they became successful as a recipe. And then they rewrote the study 5 years later. And all the 10 companies were gone from the list. And maybe as a remark, Enron was one of the 10, and you know that crisis. So we have to be very careful in this bubble bath that we see out there now. And with all these stimulus going around, it's very hard to see what is a sustainable growth of a country. And by the way, also it's very dangerous to use the GDP per capita or the GDP because it contains so many elements that is detrimental to actually a future success of the company. So the stimulus are actually very much incorporated into GDP growth. So we have to ask the question, where are we today? And I mean, should we correct for all those benefits that we get out of the macroeconomic environment? For instance, Germany is benefiting from being on the low end of the euro. I mean, they are, in a sense, undervalued in that respect, and German industry benefits from that in many respects, even if it now, as we heard, generates some overheating. And then we have the other issue coming in that is very important, because if you go to economic growth, if you go to research, which one is the explanatory variable? Well, if we go to research, we have about 50 explanatory variables. It's just a product of research, just trying to get published. And then you suppress some variables to get other interest in other variables. But when you redo all these studies in a comprehensive set, you can see that there is only one variable that continues to become significant and with the right sign, explaining economic growth. And that is the investment ratio. You need investments, actually, for future growth. And very much related to investment is then what I'm addressing here now. And we have heard also some complaint about in previous speeches, the monetary policy. Because today there is this belief in monetary policy, that monetary policy should will solve all problems that we have around. And I mean, the monetary policy and also regulators' intervention and so on, they create political risk. And political risk is when you can't trust politicians. And you as a businessman, for your investment, you have to, if you're looking for different countries and so on, you have to see what does this, how much is this risk for me? So you have to have a premium for that risk, that tomorrow the politicians will change the rule of the game.
So, I mean, that is an important part that increases the cost of capital. And with higher cost of capital, you get fewer investments being worth investing in. And that will, of course, end up in low prosperity in a country. So we have to be very careful with this political risk issue. The behavior, it's not free of charge to change taxes. It's not free of charge to impose new regulations. It becomes a real redistribution of wealth between different actors that scares many companies, and they have to compensate themselves for that. And when we now see this monetary policy, belief in the monetary policy, you know, this is a simple circle that, okay, if we stimulate, people will consume more, but consumers are clever than that, so they know that, okay, if the government is expansionary, we have to pay for that in the future, in higher taxes or something else. So therefore we have to save. And that the politicians know, of course. So when they save, they know that they go into, with the low interest rate that is a result of the stimuli here. They invest in assets, different kinds, in shares or in real estate. And when more money is going to buy the very same assets, we see asset inflation, higher prices. And the politicians know that and say that is okay, because that means that people find themselves richer and will consume more. So this bubble arguing, I mean, should create more consumption. And maybe if you are successful, but they lead to there is some problem in that, because who will become richer? The only rich one. Those are rich today and have assets, where the poor ones and the retired people and so on, they find themselves, okay, my deposit account, now I even have maybe to pay some fee to have it. And now I do not get any interest rate from it, and so on. So you see, there is this redistribution of it that creates a kind of a political risk. And there are then coming, another thing is we have no study saying that a financial bubble is less harmful than low inflation. And by the way, I mean, is it a proper way to handle a more secular change in production facilities, where we see we have digitalization and robotization lowering production cost, and we try to handle that by printing more money. So, I mean, there are some ridiculous, if I may say so, arguing in this that could be very harmful in the future. And then when we proceed along that line, there are many other issues that are hard to evaluate, because if you have, well, I said market prices, but my first take is there are no markets any longer in the true sense, because politicians, they have so much of the market. So you can't trust the market prices any longer. And why is that important? Because when you are there for allocate your capital for the future, you have to rely on an efficient market pricing today. And if all the prices are flawed, I mean, then we can just be scared of what will happen in the future. And we are already there now with this zero interest rate and I mean, cheap money that we heard, that we will get a lot of lousy investments in the future. But I mean, this issue I say that even in the stock market, that we see an example now with China. The Chinese government, the Chinese central bank, they are intervening like hell to try to save the whole situation with a stock market that had a P ratio, price over earnings, that was about 40 some weeks ago. And 40, Japan had 40 in the 80s. And we spent a lot of time trying to find out, is this was a new valuation model? Because otherwise we couldn't understand what was going on. And of course it was a bubble. And now we have the same thing coming up. So this correction that we saw last week and so on, it was just a healthy one. But the politicians were there intervening again and artificially put a lot of
friction into the system. And I worked with the Japanese central bank managers, and they say, okay, we have done that for ages. So you can't trust the Japanese share prices in that sense. And also, I mean, the most, and I doubt about the Federal Reserve, for instance, because you can't read their balance sheet and see how much they have invested in the stock market. But the Swiss central bank recently were very honest and showed exactly what they had done when they defended, you know, they had a pegged Swiss franc to the euro. And in order to that, they had to buy foreign currency, to sell the Swiss franc and to buy foreign currency and to buy also foreign assets. So they were one of the biggest purchaser of investors in Apple. So you can see exactly which company they invested in. For other reasons that of a proper valuation of the firm, it was just a matter of monetary policy. So you can see. So, and the third issue, maybe, I mean, we can go further. We heard about this ridiculous thing about the bond market and the bond pricing. And you can see the bond rates. Yeah, do we have a market? I mean, if you go to the government bond in the US, it's a Federal Reserve, have now a big chunk of it, and then the Chinese government and the Japanese government. So there is almost no free float any longer. And when in Japan, when the Japanese government needs money, they just hand in a note to the central bank and they print money and deliver, and so on. So, I mean, in a sense, there are problems going on with the pricing because, and what was mentioned about the government bond in Europe, I mean, these ridiculous things that the ECB is not allowed to help the state, to bail out the state. So they do it indirectly and show how to circumvent rules. So they send the money to banks, saying to banks, you have to lower your risk, you have to buy your government bonds, and so on. So, I mean, there is a problem here. And the third issue, why we should be very reluctant now about the sustainability of the economic growth that we see and the potential future bubbles, is also when it comes to Chinese statistics. And because there are, if we look at the growth figures in China, you see that they do not get very well together. So there is some weird things in the statistics in China if you compare production and electricity consumption and all these issues. But also there is some problem in the incentive system in China. And by the way, you mentioned previously about the rule of law as very essential. I'm professor at the Fudan University of Shanghai, and all my colleagues now they complain about this rule of law that does not exist any longer. Now it's ruled by law and more or less discretionary interpretations and so on, and it's scarce. And that comes also as maybe as a product of the crisis, because there was a wave of privatization and so on, and it got halted by the crisis, in a sense. But we should be very cautious with the statistics. And I was a keynote speaker at the economists meeting where they got 30 business people gathered in all the 5 continents, and then to discuss the big issues for the future and so on. And all the business, I was very gloomy in my sense about the Chinese prospect, but all the business leaders believed, it was 2 years ago, they believed that the solution to all problems was China. So China should bail them out from the crisis. I mean, lower demand elsewhere should be solved with that. So it's a little bit about the sustainability of where we are today. And the big thing now is, of course, I will not dwell too much on it, but what matters for everyone now is, of course, to create jobs. And especially in Europe, when we see now we have these migration flows coming in, 800,000 people are supposed to come to Germany, and maybe that helps the overheating, I don't know. But I mean, in Sweden, 100,000, it's equivalent to Germany in the per capita migration, by the way, but these are the 2 biggest ones. But we have to create jobs, in a sense. So that is something that occupies every politician today. And therefore, we have this
raise for investment. And now we come into this political risk issue, as I said to begin with. We have to be very careful with creating or lowering the political risk, be stable in what we're saying. And there, I would like to address one issue that occupies me very much when I look over time, and that is the currency war that is coming. I heard that one of the speakers from spokesperson from the European Union said last week that China's devaluation, it was not a sign of currency war. It was just to please the IMF to become a member of, to have the yuan a reserve currency. But consider what's going on when it comes to printing money. We have today 40 central banks going on in the world printing money with order to lower the interest rate, to have the depreciation of the currency, their own currency. And even the Swedish central bank was out saying, okay, look here, now the ECB prints money, and that will mean that the euro depreciates. Then we also have to do something. We also have to lower the interest rate. If this is not a sign of a currency war, tell me what is. It is. So, I mean, this is going on all over the world now, this discussion, and to have their own jobs secured. And that was something that at the end of the day will lead to closed borders. And we already see that now. And lack of solidarity, closed borders, and this currency war that will bring us back along to the old mercantilistic or new protectionism that I fear so much. So that we had to get to grips with. And finally, for the European Union, all what I have said is valid for growth in the European Union. And of course, I see, and I have written a lot about that, only two alternatives, and it was also pinpointed before. There is we have to go for a full-blown union, or we have to have a ordered disintegration. So those that can't fulfill the tax step, they have to disembark in a sense, and then they welcome back in a sense. But today, otherwise, I mean, Sweden is a good... Thank you, Lars. We will have to cut. Yeah, I will just finally say, Sweden is a good example of an economic union, since we have this Robin Hood tax and so on. And if Germany is ready to send the same money to Germany, then it's to Greece, it's no problem. Thank you. Thank you so much, Lars. As my dear audience, I think we started quite gloomy. It became gloomier, and it ended gloomiest. Well, we've got a couple of few minutes, and I promised you that you were allowed to pose questions. So if you have questions, please make them very, very short and make them very, very brilliant, because we've got the time for that now. And if you don't have any questions right now, I would like to ask you all, we've been talking a lot about easy money here. We have been talking a lot about monetary policy and the effects of that. But we also were into that what we really need to do is we need reforms, we need another production structure, we do need entrepreneurs. We haven't been speaking so much really about how we promote growth. So what would you see as the major reforms that we need in Europe in order to actually catch up, perhaps, to the United States, or to get out of this kind of crisis? I don't know who would like to respond to that. Stefan, perhaps? Well, growth is nothing that you target directly. I mean, a couple of years ago, we had a resolution of the G20 saying we will increase growth by 2%, 2.8% over the next 5 years. This is nonsense. Growth comes up endogenously if you create the right conditions for that. And the most important condition today in today's world is to come up to a monetary system that allows people to make long-term plans. And currently, this is not the case. We think we live in a capitalistic system. Well, think again. What is the most important price in capitalism? The interest rate. And every 4 weeks, the whole world is looking at what a couple of bureaucrats are deciding on the major interest rates.
This has nothing to do with the free market system. So you have to be a very good forecaster in terms of what policymakers and technocrats are going to do over the next 5 or 10 years. Very difficult. So your entrepreneurial spirit cannot really develop. Your capacity cannot really be used. Once we do that, we create a system where you can engage into long-term contracts again without having to fear that you get taxed away or inflated away. Then this growth will, well, come by itself. And we try something like a top-down process. We try to promote it by centralistic initiatives. We should regulate less and then let the market create the growth that everyone is hoping for. Do you want to add something to that, Professor Balcerowicz? Well, growth is about the supply side, not just demand stimulation, which we discussed so far. And there are two levels. At the level of European Union, I think completing single market, which is not completed, a special service directive. We have liberalized financial services, but not non-financial services. And Central and Eastern Europe is very much interested in the latter part. Second, concluding TTIP to create a larger free trade area. And third, stopping this easy monetary policy. At the country level, well, one has to look at the problems, but generally it is to reduce the burden on those who create jobs and innovations, which is on private employers and private businessmen, private entrepreneurs. Usually it boils down to deregulation, especially labor markets, and much better legislation, which is better enforced. Do you want to add something there? Yeah, the problem is this currency war that I'm talking about. I mean, that leads to very easy solutions. So you do not have the stick on your back to undertake reforms if you manage to be the winner in this currency war. And we have a very simple example of that in 1985 when the dollar was overvalued by 50%. And the French government warned and said, this is a danger. And everybody was laughing at that time. So why is it a danger? It's a heaven to have the dollar overvalued by 50%. No, the French minister said, no, now the American industry is forced to rationalize. So we will be left behind. And we were in Europe. So that is, of course, or the reason why we launched this open coordination method, Lisbon strategy later, to catch up, as you said. But I have one addition that is very important in this when it comes to economic growth in Europe and so on, and is the respect for the ownership right. Because what we're doing now, we can see in history, in corporate governance, that there is a trust that the government should solve all the problems. And now they are solving the problem in an opportunistic way. So they decide now about matters that are purely ownership matters, like the composition of the board, the number of positions a board member may have, the compensation to board members and the CEO, and so on. So, I mean, if you do that, those that are going into Europe with their investment will hesitate and require a premium to carry that risk, that they will not decide themselves about the board. And that will, of course, lower the investment in Europe. And there we will have all the backlashes from regulations that you were talking about earlier. Yes. Right, just to follow up on the extremely important question of the policy war, the currency war, I think that's really globally the most frightening issue that we are facing. But there will be no winners. There will be only losers, and the final result will be global economic chaos. Mm-hmm. We really must do everything to stop this from the beginning. Otherwise, a crisis like lots of Keynesians talk about the 1929 crisis, and they say we must do everything we can to prevent it re-emerging. But actually, protectionism and a currency depreciation spiral was exactly the ingredients that make this crisis being as severe as it was, right? This currency, well, competition, to put it less militaristic, is really
the big threat over the world economy. I was also wondering, because we were told earlier, as a result of this financial crisis, we hoped that European economies would integrate more and become more alike. And what we have seen, they are actually disintegrating. And on average, we're not well off at all. I was wondering about that. What about the political tensions? If we look into Europe, we can see a lot of political tensions. We have the United Kingdom, that's most certainly going to have a referendum. We can see what's the problem with Greece, and we've seen complaints in other countries as well. What would you say to that? I think free markets do not create political tensions, but bad policies create political tensions. And look at Greece. Private credit was crowded out by public credit, easy money, and you've got huge political tensions. Greeks accusing the Germans and demanding even more credit, and the Germans rightly felt indignant and hesitant to first. So it is the crowding out of the markets and substitution of the markets by political intervention, which creates political tensions. And I don't think we can have a full union, whatever it means, because an attempt to go into the direction of the US by increasing transfers, cross-country transfers, even fueled more political tensions. Look at Italy. North Italians are blaming South Italians for the transfer. Belgium is country in name, not so much in fact, because the richer Flamands were not very ready to subsidize the balance. I think this way towards more transfers would be a very dangerous way. I'm afraid we're running out of time. I haven't seen anyone from the audience. Yes, Ole Schmidt. Overwhelmed. Thank you very much, and thanks for an extremely interesting seminar. I don't know if I'm brilliant, but I have a question, and it's actually related to what you said, Pernilla, because I think it's extremely dangerous that Europe is splitting up, dividing now. You can end up with an A team, a B team, and a C team. C team, Britain. And this, as we know, our own history, can end in a catastrophe. And you have 3 or 4 pitches of gloominess. But in the end, Europe is living in peace. And we have a united Europe. Professor Balcerov is here in Sweden. You don't have to pass a border. When I was entering Poland in 1964. So you could say the alternative could be much worse. And perhaps I'm the only one that actually see Sweden joining the Eurozone. And I hope Poland will do that, because Europe is the Eurozone. Without the euro, Europe would not exist in the current state of play. And we have survived. Thank you. I take that as a comment rather than as a question. Or you would like to comment? Nobody has been, I think, accusing European Union for their true achievements. But we are warning against policy which could undermine the achievements. I mean, yeah, I think, well, first of all, we had a long period of peace without a single currency. And the risk to bring confrontation into the European family is to politicize things that should rather be left to the market and the individual decision makers. I think talking about solidarity on the European level is a big thing. There is not even solidarity within Greece or within Italy or within Germany. So the more we redistribute, the more conflicts we create. And I would not agree to say the more we integrate in terms of the more we centralize, the more peaceful we become. There's a tension between that. So even having less centralization, but more integration in terms of that people can freely choose where to work, where to live, whom to marry, etc. This creates peace, because trade itself is a peacemaker. If I trade with someone else, both of them have a benefit from it. So we see in each other, independent from skin color and nationality and whatever, we see that it's mutual beneficial what we are doing. So trade is the answer that creates freedom, and not so much integration and centralization on the European level. Thank you, and very, very short, Lars.
Yeah, there was a time when we had someone to actually police the global economic order, in the sense that according to Article 1 in the IMF statutes, they were looking for, I mean, those that are old enough, they know when Sweden devalued in the 80s, the IMF was there, this is not fair, and so on. And so they actually chased those that didn't, that used the currency for unfair purposes. And then also we had the European Union in the running up to the introduction of the euro. They had the same, they were very fierce on that you didn't benefited from a currency. But today, we do not have any supranational authority that is interested in this type of questions. So we need one to police the global economic order. Thank you so much. And we started the seminar with having an economic outlook. We were going to discuss growth, but however, I think what we really discussed was the dangerous joys of easy money. And now we know what we need to take care of. So my last question to you in the panel is, what would you do if you were head of ECB? To start with you, Lars Oxelheim. I would immediately resign. You would Stefan Kurz? Trying to come back to something that is more in line with the Maastricht idea, which means not to have the central bank as the financing institution for governments, to make access to to central bank money only possible for excellent collateral. And if you do this, if you recreate a hard currency union, then it becomes clear that this union can work. It would be workable, but only on these principles. And the problem is that we do not have a monetary consensus in the euro area, and this came clear within this crisis. We have probably never had it, and now it became clear we don't have it. If there was no consensus to be set up, then I would agree it's better to end this impossible experiment. Yep. If there's a chance for this consensus, I would try to go on. And I'm going to pose another much easier question to you, Lars Oxelheim. If you were the central bank, head of the central bank, ECB, would you raise the rates or would you lie flat? Raise rates, I would do that for sure. And also I should undertake a cost-benefit analysis, actually ask someone to do that in a broader perspective to see what is the cost of this policy making. In a sense, all what I said, we are losing the price signals and everything that are so valuable in the market. And by that, I say thank you very much, Leszek Balcerowicz. Thank you very much, Stefan Kurz, and thank you very much, Lars Oxelheim. We can give them a big hand. Okay, thanks a lot. Och nu mina vänner så är det en paus på 25 minuter, så klockan 15.00 så ses vi här igen. Då ska vi diskutera småföretag och vad de kan bidra med för den europeiska tillväxten, och då med speciell udd när det gäller kvinnligt småföretagande. Så välkommen tillbaka klockan 15.00.
konstigt här bak. Gör du det Ligger på dig här, också? så hur gör jag för att Jo, lite få grann fram den då? eftersom att det finns de här Ja, men du vet, jag sladdarna. har för lite tuva. Ja. Okej, Jaha, så då jag Jaha, säger bara, så. nu vill jag visa några bilder. Och så ställer jag då min väska här dyker den upp nere. där. Slipper vi ha Ja, det är den. ju strålande. Men vill du Så. hellre komma upp då från golvet? Nej, det spelar ingen roll. Jag kan komma in från sidorna, Okej. vad du vill. Vi ska sätta Då oss. jag tror att... nej, men det gör så, då tar jag upp er en och en i och med att du har bilder. Jag tar upp er en och en. Vad gör du? Så En och en? Så du kan sitta. Okej, jaha. Nu ändrade jag hela. Hej, Dan Kiberg, företagen. Så, välkomna tillbaka. Vi ska under den närmaste timmen diskutera lite om små och medelstora företag i Europa. Vi vet ju att det är bland de små och medelstora företagen som sysselsättningstillväxten framförallt sker. Och är det så att vi ska kunna hantera de stora grupper av arbetslösa som vi har runt om, så är det ju i de här bolagen. Det är de här bolagen då som måste förmås att vilja växa och att rekrytera och anställa. Och det ska vi diskutera lite grann förutsättningar för under den närmsta timmen, och vi kommer vinkla in oss också mycket på kvinnligt småföretagande för att se huruvida villkoren för dem är lite annorlunda än vad det är för företagen i övrigt, och om så är fallet vad man i så fall kan göra. Och ni får jättegärna komma in med synpunkter, frågor och kommentarer, så vinka bara så ska jag försöka släppa in er, och så hoppas vi att vi får lite mer utrymme för det än vad vi fick i tidigare programpunkt. Och med det skulle jag vilja hälsa välkommen först till Gunilla Almgren som är ordförande i European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises. Och då får du komma upp här, Gunilla, så får du berätta vad det är ni gör. Varsågod, ordet är ditt. Hörs jag nu? Ja. Nu pratar du svenska och jag har blivit ombedd att prata engelska. Jag fick höra att det skulle vara på svenska, det här programmet. Det var väldigt välplanerat, för nu är hela mitt tal på engelska. Ska vi ha en engelska lektion eller ska jag försöka översätta? Ja, det här blir ju lite fel, men när man står här och har trampat i klaveret, och eftersom jag inte har fått reda på detta så står jag kvar. Och så ska jag försöka berätta vad UEAPME är för något. Jag kan börja säga tack så mycket för att jag har blivit inbjuden till detta intressanta forum och att ha fått åka den vackra vägen från Göteborg till Hässleholm, dit jag kom för 10 minuter sedan. Så många tack för att jag blivit inbjuden. Själv är jag företagare och driver ett företag som importerar VVS-produkter. Vi köper från olika företag ute i Europa och säljer på den svenska marknaden till industrin och till det här var mycket lättare när jag får prata svenska, måste jag säga. Till butikskedjor och lite sånt där. Samtidigt så brinner jag för de små företagen i Sverige. Jag ser hur de stora företagen har sina möjligheter och fantastiskt mycket mer resurser att utveckla det som vi små företag inte klarar av. Vi har inte tid, vi har inte pengar. Och därför tycker jag det är viktigt att det finns organisationer som Företagarna och där Företagarna är medlem i UEAPME. Och när det då gäller den europeiska nivån så finns det en organisation som sagt som heter UEAPME. Det är franska. Ska vi ha franska lektion så betyder det Union Européenne de l'Artisanat et Petite et Moyenne Entreprise. Alltså det är organisationen, den europeiska organisationen för hantverk, små och medelstora företag. Och det är en organisation som har funnits cirka 25 år och består av 84 medlemsorganisationer runt om i hela Europa. Alla EUs länder samt även Turkiet och Schweiz vill vara med. Och vi representerar 12 miljoner företagare. Och ni kan ju fundera på hur många tror ni det finns genomsnittligt i varje företag i Europa. Genomsnitt kan ju vara lite svårt, säger statistiken, men i genomsnitt har vi 6 anställda i de europeiska företagen. Så det är inte stora Thyssen eller stora BMW som är typexemplet för företag, utan det är de absolut små företagen. De små företagen utgör 98% av 98, någonting eller 99 till och med av företagen i hela Europa. Och de brukar man säga då är ryggraden, the backbone of Europe. Utan små företag stannar Europa.
Jag har haft förmånen att vara ordförande, president som det så fint heter, för denna organisation i 3-4 år och det har givit enorm kraft åt oss att framförallt i Sverige att få vara med och påverka den europeiska nivån. Det är viktigt att vi synliggör småföretagens betydelse i hela EU och det är ju så att alla politiker pratar om att vi måste skapa jobb. Det har ni säkert hört. Det är bara det att det är inte politikerna som skapar jobb. De krattar manegen och sätter upp staket för hur vi ska sköta våra företag. Men det är ju faktiskt företag och företagare som skapar jobb. Och är inte villkoren rimliga, de behöver inte vara bäst utifrån det personliga tänkandet, utan är de inte rimliga så vill inte fler starta företag. Och en av de stora frågorna är ju ungdomsarbetslösheten i hela EU. Jag var nere för ett år sedan och träffade alla regeringscheferna där det var den enda frågan på agendan. Och det är inte så många som har lösningar. De har idéer och många är duktiga på att beskriva hur den här drömtillvaron var. Det ska finnas. Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Det ska. Ja, men det där ska är ju futurum, det är ju framåt. Men nu jobbar ÖAP med mer för att se vad behöver göras nu. Det brinner i knutarna. Vi har en ungdomsgeneration som vi håller på att tappa. Vad händer med nästkommande ungdomar? Vad händer med alla som inte har några jobb? Måste de ha en anställning? Nej, det går faktiskt väldigt bra att starta företag. Men då måste vi ha rimliga villkor också. Att starta och driva företag, det är ju en risk. Det är inte så enkelt som man kanske kan tro, att man bara går till jobbet och sen den 25 kommer lönen in, utan det är väldigt mycket mer riskfyllt. Det är ofta sena kvällar, många helger, få timmars semester, men det är väldigt roligt. Man äger sin tid och kan arbeta efter eget huvud. Och det som gäller för företagandet i gemen i hela Europa, det är ju faktiskt att det är samma för oss kvinnor som för män. Det är inte så stor skillnad. Det är ibland förutsättningarna är lite annorlunda på olika ställen. Där det i vissa länder är lättare och kanske då mer prisvärt att köpa tjänster hemma för att slippa dubbelarbetet. För ofta när man är företagare så kanske man jobbar 60-70 timmar i veckan och det är inte så lätt att hinna med städning och allt annat som ska göras. Fast jag älskar städning så jag städar varje vecka ändå. Jag vill inte ha någon hjälp med det. Det handlar ju nu om att de allra minsta företagen ska kunna växa i Europa. Jag kommer ge exempel på vad UEAP ställer för krav lite grann senare. Men det som jag tycker är viktigt att belysa, det är det att ska vi få en lägre arbetslöshet både i Sverige och i Europa, då måste också det göras något. Vi måste ha doers bland våra politiker. Det måste tas nya beslut. Och jag återkommer med förslag på vad det är som bör göras. En företagare måste ju då sätta igång sitt företag, planera sitt företagande och även utveckla företagandet. Den första drivkraften som ett företag ska göra, det är att ge vinst. Att kunna ge en vinst för att sen kunna investera och växa. Det första för ett företag är inte att anställa. Och det är viktigt att våra politiker är väldigt klara över det, att en människa som startar företag tänker inte i första hand på att man ska anställa. Sen vill vi anställa därför att vi vill utveckla våra företag, men det är inte det som är syftet. Syftet med att starta och driva företag är att bli större, att växa och med det anställer vi. Och vill inte företagaren ta de riskerna så växer inte företaget och då anställer vi inte fler heller. Vi behöver regeringar runt om i Europa som kan ge människor en tro på framtiden. Som kan ge människor modet att starta och driva företag. Det finns inte överallt. I Italien till exempel så har man från den offentliga sektorn så enormt långa betalningstider. Så att det finns företagare som begår självmord. Jag har själv varit med nere i Italien där företagare vittnar om kompisar eller grannar eller släktingar som har begått självmord för att de får inte betalt av den offentliga sektorn. Och det är en självklarhet att vi har rimliga betalningsvillkor. Vi vill ju inte bara heller
fortsätta med det. Vi har ju stora bördor som vi har lagt på oss i Europa med både rena skulder, vi har stora vad ska vi säga, låneberg som vi inte ska skjuta över till nästkommande generationer, för de kommer ju bara ha mindre och mindre chans att driva sina företag. Ska se om jag har glömt någonting på det här engelska talet som jag hade då förberett. Då skulle jag vilja komma in mer på vad vår organisation UEAPME arbetar med. Vi är 16 anställda där nere, eller vi jobbar ideellt, vi som sitter i styrelsen, nästintill ideellt. Vi är inte anställda, men vi har 16 personer, de flesta är jurister. För nere i Bryssel, med alla lagstiftningar som är på gång, då måste man kunna läsa juridisk text och vara väldigt finurlig på att hitta var tappar vi småföretagare, var ser vi riskerna för oss småföretagare. Ett bra exempel är till exempel WEEE-direktivet, Waste of Electric and Electronic Material. Där man då hade som förslag att, det låg från kommissionen då ett förslag att alla som säljer elektronik och elektriska prylar, då kanske vi tänker mest på de stora kedjorna, Siba och Elkedjan och alla de här. Men det finns faktiskt många små butiker runt om i Europa. Med inte större utrymme än kanske ett hörn så här. Om vi ska vara tvingade att ta tillbaka alla de saker vi säljer. För det var det lagstiftaren ville, att allt skräp ska varje butik kunna ta tillbaka och kassera och lämna till återvinning. Då fick vi in i sista minuten att för de allra minsta företagen så är inte det nödvändigt, utan då ska det finnas uppsamlingsstationer. Det är ett exempel på vad UEAPME då arbetar med. Och det förenklar ju livet för oss småföretagare. I Europa så finns ju då cirka 21 miljoner företagare och vi representerar som sagt 12 miljoner. Så att UEAPME är en väldigt tung instans som kommissionen är väldigt mån om och rådfråga. Vi sitter med i många kommittéer och många arbetsgrupper. Vi har till exempel startat tillsammans med EU-kommissionen någonting som heter SBS, och det är Small Business Standards. Känner ni till DIN och ja, ni har ju SEMCO, ni har alla de här standarderna som man tillverkar produkter. Det kan vara elprodukter, det kan vara fashion, det kan vara fönster eller vad det än är. Och om man då tänker sig 20 år tillbaka i tiden, tänker vi USA och Sverige, de 20 största företagen i USA 20 år tillbaka jämfört med nu, det är inte samma företag. Det är nya företag som nu har kommit upp. Men i Europa, de 20 största företagen för 20 år sedan, är de samma 20 företag nu. Och det kom EU-kommissionen fram till då att det är för att de har kraften att bevaka sina produkter, att inga nya standarder kommer som stör deras produktsortiment. Nu har vi tillsammans med EU-kommissionen 150 experter som sitter med i tekniska kommittéer över hela Europa för att vara med och utveckla standarder, men där också de små företagens röst hörs. För att Europa ska kunna växa och kunna dra nytta av de företag som finns och att människor ska våga starta små företag, så behöver vi en bättre ekonomisk lagstiftning. Vi behöver en mix mellan tillväxt, anställning och stabilitet. Nu direkt översätter jag här, för jag har ju som sagt allt på engelska. Vi behöver en mycket starkare industriell bas för att stärka konkurrensen. Konkurrensen är stentuff ute på marknaden, och då talar vi inte bara om Sverige och Europa, men Europa har nu en ganska stark konkurrens utifrån Sydamerika, framförallt Brasilien, Kina, Afrika kommer mer och mer också i olika hänseenden. Och Europa måste vara med, och där är vi inte riktigt än. Ni vet ju Cecilia Malmström, vår EU-kommissionär, hon arbetar ju oerhört mycket med avtalet mellan USA och
och Europa. Problematiken där är väldigt mycket att USA säger ja visst vi ska ha ett avtal men det är våra standarder som gäller. Så att de vill inte ändra på sina, så det är där de håller på att diskutera mycket. Vi behöver ett Europa som också främjar företagande. Där det är både fint och bra att vara företagare och där man också har stöttning och där man inte behöver ta risker så att man faller allt för hårt om det inte skulle gå bra. Det är helt i sin ordning att ha en konkurs eller 2 bakom sig. Om man inte har gjort kriminella saker naturligtvis. Men man kan råka illa ut. Det kan man göra och då måste det vara helt i sin ordning att göra det. Vi måste försöka skapa en bättre entreprenöriell kultur. Och det är klart, det är inte så lätt för politikerna att göra det eftersom politikerna är ju inte företagare. Och det ska de ju inte vara i sina ämbeten. Vi behöver en stark miljösatsning där vi kan se redan nu att det är någonting som kallas för green jobs. Alltså i den sektorn som satsar på miljöföretag så växer det nya jobb och det är ju positivt för hela Europa. Vi behöver också ha tillgång till marknader. Och där är jag då en varm förespråkare med 6 språk att det är viktigt att vi tänker på att utbilda i språk, inte bara ingenjörsvetenskap. För ska vi göra affärer i Europa så måste vi kunna några språk. Det är alltid bra, det underlättar. Men framförallt så är det viktigt också att europeiska företag får tillgång till den marknaden som de marknaderna som storföretag får tillgång till. Och det är framförallt då kanske närmarknader men att man också kan kanske få följa med de större företagen i projektkombination. Vi behöver en mer anpassad ett utbildningssystem. Vi ska utbilda för att kunna klara framtidens jobb. Dels som anställda och dels som företagare. Det är inte alla som har läggningar för att bli entreprenörer men man ska kunna få hjälp på vägen så att vi kan få igång det. Vi behöver också en moderniserad arbetsrätt. Nu tror jag min kollega från företagen känner igen de här punkterna men jag pratar utifrån Europa. Det är så vi ser på hela Europa. Sen finns det ju mycket som är samma i Sverige. Och sen naturligtvis så har vi energifrågan som är viktig för många småföretag. Energikostnader, energibesparingar. Så att vi är med och kan ha effektiva system. Mer precis så har vi då haft uppe på agendan någonting som heter SBA. Vet ni vad det är för någonting? Small Business Act. EU-kommissionen tog beslut om, det är flera år sedan, att man skulle då främja företagande och man gjorde någon slags bibel hur vi ska hjälpa de små företagen. Det är bara det att det är en jättefin bok men ni vet de där tråkiga böckerna som vi har i bokhyllan som vi aldrig läser. Vi köpte dem för 30 år sedan, de står där fortfarande. Så är det med Small Business Act. Den är skriven, den är beslutad men det är ingen som lever efter den. Och det är då en stor problematik inom EU. För om vi har EU-kommissionen som beslutar saker eller lägger fram saker och så har vi parlamentet där våra folkvalda politiker från alla de europeiska länderna är med och tar beslut. Och de är överens tillsammans med rådet som är alla regeringscheferna i Europa. Om alla är överens och alla säger ja så innebär inte det per automatik att vi får de reglerna och lagstiftningarna i våra hemländer. För då är det problem med implementationen. En del länder är jätteduktiga. Sverige är duktiga på att försöka implementera den lagstiftning som tas på EU-nivå. Själv säljer jag flexibla slangar. Importerar och säljer. Alla länder godkänner, mina kunder godkänner att jag har ett europeiskt godkännande. Men så finns det ett land som heter Polen och de vill gärna hålla igång sina laboratorier och sina testanstalter. Så de kräver att man ska ha ett polskt godkännande för att sälja europeiska produkter i Polen. Och när man då träffar EU-kommissionären som har hand om detta område som dessutom är polska så har ju inte hon något svar på varför kräver Polen något som egentligen inget annat EU-land kräver.
Så att implementeringen av de regler och de beslut som ändå tas i gemensam och demokratisk anda, de kommer inte lika snabbt till alla länder, vilket gör att konkurrenssituationen ser olika ut. Sen har vi ett annat problem. Vi har till exempel tillgången till kapital. Det har vi också problem med i hela Europa, där de små företagen är i strykklass. Det är inte lika lätt att låna pengar. Företagare måste teckna upp säkerheter som är utöver det vanliga när det gäller risken. Och då bromsar man naturligtvis viljan att utveckla företagandet. Har jag slut på tid snart? Ja. Nej, men sen vill jag nämna bara något om kvinnor, 2 minuter. Och när det gäller kvinnors företagande så har vi i stort sett samma problem i alla länder, eller utmaningar brukar jag säga. Det är en liten del kvinnor som driver företag i förhållande till männen. Männen är mer riskbenägna. Men många gånger så är det så att kvinnorna väljer att inte driva företagen på grund av risken, men också för att man har det här dubbelarbetet. I Italien går det bra. Där har vi fler kvinnor på ledande positioner än vad vi har i Sverige. Och det är inte bara företag utan också i höga offentlig sektor och höga företag. Men det beror på att de har ett system så att de kan köpa tjänster. Någon som hjälper dem med det som alla vi i Sverige då gör dubbelt efter arbetsdagens slut. Ja, jag ska be att få avsluta mitt snabböversatta anförande. Och ja, tack för mig. Tack så mycket Gunilla. Jag tror jag gör så att jag placerar dig i stolen så ska jag plocka upp vår nästa som kommer inleda kort. Han heter Daniel Wiberg, han är chefekonom på Företagarna och du har tittat lite, om Gunilla gav oss en liten exposé över de europeiska småföretagen så skulle du ge oss lite grann om de svenska. Ja, och de kvinnliga. Jag kan försöka i alla fall. Tack så mycket för att jag får komma hit. Jätteroligt och vilken inspirerande föreläsning vi hade här innan. Verkligen svårt att komma efter en sån panel. Jag tänkte säga några ord om med lite fokus på kvinnors företagande. Men den viktigaste poängen som jag vill förmedla redan nu, det är ju förstås att kvinnor drivs av samma incitament, samma förutsättningar i sitt företag som män. Det kan låta självklart, men det är väldigt ofta i debatten man hör att det ska handla om olika speciella förutsättningar och så vidare. Och det tycker jag är en myt som vi tillsammans måste försöka slå hål på. Sen kommer jag då försöka leda i bevis att det ändå finns vissa variabler som faktiskt påverkar kvinnor som företagare i högre grad än män. Men det beror kanske mer på vilka branscher man är verksam i. I Sverige så är det cirka 14% av Sveriges kvinnor som driver företag. Cirka 7% av Sveriges kvinnor har företagen som huvudsyssla. Av landets företag totalt så är det alltså ungefär 1/3 som drivs av kvinnor. Och då kan man ju bara tänka sig den enorma potential som finns om vi skulle ha lika många kvinnor som driver företag som vi har män. Då skulle vi ha åtminstone cirka 500 000 fler fina svenska företag. Det vore ju fantastiskt. Då skulle vi nog få fart på jobbskapandet också, tror jag, i ekonomin. I vissa sektorer, och här har jag ringat in då utbildningsväsendet, vård, omsorg och personliga och kulturella tjänster, där är kvinnor 3 till 4 gånger så många gånger fler representerade än vad män är som företagare. Så det finns verkligen en starkare representation av kvinnors företagande i de här sektorerna. Och det är också sektorer som man brukar på ekonomispråk känneteckna som personalintensiva, det vill säga man har en stor personalstyrka och kanske inte så mycket då fast kapital, maskiner och så vidare, utan det är i regel tjänster man tillhandahåller på något sätt. De här branscherna tycker jag också kännetecknas av ett väldigt stort omvandlingstryck och det beror dels på avregleringar, hur man har skött verksamheterna tidigare, men också på ny teknologi. Vi kan göra saker på nya sätt, vi lever längre, vi kommer vara friskare, så det är inte gamla tiders ålderdomshem eller fattigstuga man vill hamna på när man blir äldre, utan vi måste återigen tänka i nya banor hur vi organiserar vård och omsorg.
och utbildningen som vi ser har hankat efter. Kvinnor är alltså företagare i högre grad i vissa branscher. Och då kan man ju se då att arbetsgivarkostnader till exempel brukar man då ta upp som ett större tillväxthinder för kvinnors företagande. Men det beror då, skulle jag hävda, på att de flesta kvinnors företagande är just i de här branscherna. Så det här är småföretagsbarometern, det är företagarnas egen sån här konjunkturbarometer som vi gör varje år. Och här ser man ju då att tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader, de finns där i mitten, och så är det den ljusröda stapeln som är kvinnliga företagare som har svarat. Det är de största tillväxthindren då för kvinnors företagande, enligt dessa företagare själva. Och det tycker jag är väldigt intressant om man då återigen tar att det här är vissa sektorer som dessutom kännetecknas av en väldigt hård samhällsdebatt om vilka tillstånd som ska gälla, vilken lönsamhet man får ha i bolaget och så vidare och så vidare. Tuff konkurrens, ja det kanske blir extra tufft om man dessutom måste konkurrera med kommunal verksamhet eller offentlig verksamhet inom vissa sektorer. Där brukar man ibland tala om osund konkurrens, att man har börjat en viss avreglering men kanske inte fullföljer den i alla områden. Att det är så här, det tycker jag också vi ser återigen i småföretagsbarometern. Här har vi då tittat på, på utfallet. Det här är en slags konjunkturindikator. Jag är ju ekonom så jag ska inte trötta ut er hur man räknar ut en sån. Men det är ungefär hur företagarna ser på läget. Och den gröna stapeln är då utfallet fram till i år, alltså 2015. Och där ser vi att enheter för vård, omsorg och socialtjänst, den översta stapeln, det är den som har gått allra bäst kan man säga i den svenska ekonomin. Där har företagen gått riktigt bra. Sen tittar vi på den röda stapeln som är prognosen då. Och då frågar vi återigen företagarna, vad tror de om utvecklingen framöver? Då är den minst positiva av alla branscher och sektorer. Så det är helt enkelt inte så roligt att satsa på kvinnligt företagande i de här branscherna för tillfället. Och jag tror att det har att göra med samhällets attityder i de här branscherna just nu. Det här får också stöd av internationell forskning och då kan ni titta kanske framförallt på det andra stycket. Där står det att kvinnors entreprenörskap har fallit brant i Sverige från 6,2 till 3,8% på ett år. Så det är ett dramatiskt fall och dessutom så är det en uppgående kurva av kvinnors företagande som nu har brutits. Det här är då en internationell undersökning som kallas GEM eller Entrepreneurship. I Sverige heter den nationella rapporten och den hanteras av Entreprenörskapsforum. Så det är inte bara vi med vår småföretagsbarometer som ser det här utan det ser man även då i en internationell undersökning. Det här tycker jag är ganska alarmerande. Vad är det då för förutsättningar som kvinnorna behöver? Jo, det är precis samma förutsättningar som alla andra. Sen måste man väl då ha en viss vaksamhet mot attityderna som påverkar just de här specifika branscherna som jag har talat om. Utbildning, vård, omsorg, kanske kultur och andra personliga tjänster och så vidare. Så jag tror att politikerna måste bidra till bättre möjligheter för att växa och utvecklas genom att minska den här osäkerheten kring lönsamhet och kring vilka villkor som ska finnas i verksamheten, hur man får tillstånd och så vidare. Och sen är det klart, i den svenska debatten just nu så heter det ju att ladorna är tomma och så vidare, så man kan kanske inte göra så väldigt finansierade reformer då, eller väldigt stora kostsamma reformer. Men jag tycker ändå att man bör ta med några i sammanhanget. Den första är ju kanske den allra viktigaste för alla företagare i alla branscher som Gunilla var inne på här. Och det är ju givetvis arbetskostnaden. Om vi vill att samhället ska anställa fler personer ska komma in i jobb. I Sverige har vi då idag en invandring som gör att vi måste ha en integration som funkar bättre. Då måste vi såklart få företagen att anställa.
Och det bästa sättet att göra det är ju inte att bara säga att ni ska anställa eller att ni ska anställa genom en viss form av anställning, utan helt enkelt att sänka kostnaden generellt för att anställa. Och det är klart, det är extra viktigt för de sektorer eller branscher som man då säger är personalintensiva. För där är ju just personalkostnaden kanske uppemot 70% av den totala kostnaden i företagandet. Så det är kanske en kostnad som man måste ta om man verkligen vill reformera till det bättre för små företag och skapa jobb. Sen har man ju skattesystemets utformning och här handlar det ju om risktagandet som Gunilla också var inne på här. Hur får man personer att våga satsa på ett företag, att ge upp den anställning som man har? Det är ju så att de flesta framgångsrika företag har en fullt möjlig och till och med bra alternativ sysselsättning. Det vill säga ett jobb som man kan ta istället. Man kanske har en bra utbildning och så vidare som gör att man kan få ett riktigt välbetalt jobb. Att då ta den risk som ett eget företagande innebär är förstås något som måste löna sig i längden. Och därför är det här med lönsamhet och vinst i företag så viktigt. Att det är extra viktigt i just vård- och omsorgssektorn, det beror ju på det här omvandlingstrycket som jag sa. Där måste vi tillåta verksamheter att göra vinst så att de kan återinvestera i verksamheten och verkligen utveckla det här till kärnverksamheter i hela den svenska ekonomiska kroppen. Sen har vi ju några sådana här riktigt, vad ska man säga, små dumma regler som man absolut skulle kunna ändra på ganska fort utan att det skulle kosta allt för mycket. Socialförsäkringssystemet och anställningsnormen skrev jag här, men det är ett vitt begrepp. Här kan jag ta ett sådant exempel som föräldrapenningen. Föräldrapenningen räknas ju på 7 dagar i veckan. Så om du har ett litet företag, då får du inte ens jobba på helgen i ditt företag om du samtidigt lyfter föräldrapenning. Det skulle ju vara ganska snabbt att ändra det så att man kan åtminstone få jobba under helgen om man vill då och ha 5 dagars föräldrapenning istället så att säga. Så det finns massa sådana här små regler som helt enkelt är anpassade efter att folk ska vara anställda och inte egenföretagare. Och där finns en hel del man kan göra. Givetvis har vi på Företagarna flera förslag som ni kan hitta på vår hemsida och så vidare. Regelkrångel ska jag nämna lite kort också. Och här har vi ju sånt här återigen då med tillstånd och olika krav och prövningar som ska göras då. Och Gunilla var här inne på de här europeiska tillstånden. De är givetvis viktiga, men även på nationell nivå så har vi olika diskussioner. För tillfället handlar väldigt mycket om den här offentliga upphandlingen till exempel. Och samma sak här va. Om vi är ett litet företag som är verksamma i en sektor eller en bransch som dessutom konkurrerar med offentliga aktörer, då är det ju extra viktigt att de här tillståndsprövningarna och upphandlingsprocedurerna är anpassade så att små företag kan vara med och konkurrera om de här anbuden. Ja, det var lite vad jag ville säga. Tack. Tack så mycket Daniel Wiberg, vi kan väl ge honom en applåd. Och då har vi haft våra 2 inledningar för dagen och då ska jag be att få hälsa välkommen till vår panel. Också till Teresa M. Rask, så varsågod och sitt upp vid sidan om Daniel där. Och jag kommer som sagt att öppna för lite frågor och kommentarer från er i publiken också om ni vill ha det när jag har pratat lite med Teresa här. För Teresa, du är ju medlem i ett polskt och svenskt nätverk för kvinnligt företagande. Berätta vad är det ni gör? Ja, just det. Jag har varit medlem i den svenska kvinnliga ambassadörnätverket för kvinnliga företagare. Och den startades 2008 till 2014. Jag var där hela perioden. Och det är Maud Olofsson som har kommit med den fantastiska initiativet. Som sedan började sprida sig i andra länder i Europa. Och bland annat till Polen. Och nu är jag medlem då i den polska ambassadörnätverket. Och jag blev medlem 2014. Den polska nätverket startades 2011. Och vad gjorde vi här i Sverige som ambassadörer? Vi inspirerade kvinnor för att starta företag.
Och då berättade vi våra historier och hur är det egentligen att driva företag. Och det har varit fantastisk tid därför att det är många som har hört oss och det finns många olika historier bakom varje företagare. Jag kan tänka mig, det finns inte tid att jag ska berätta min historia. Men nu är jag i den här polska nätverket och där så har vi gått lite längre därför att dels så drivs det ju av personer som har startat det på privat basis. Det bildades en stiftelse och där finns det ju en drivkraft för att inte bara inspirera och även kunna hjälpa kvinnor att driva företag. Eller det precis som jag är inne på att gemensamt med en polsk företagare växa tillsammans. Och vi kommer att lansera en ny träningsform och detta ska ske här i Sverige. Men ursprungligen den här dräkten som används då just under träning, den forskades i väldigt många år i Ryssland. För det, i första skedet användes det till de som skulle färdas i rymden. Och det bara eftersom att man ville hjälpa dem med balans och med uppbyggnad av muskulaturen. Och min samarbetspartner, hon utvecklade detta till någonting som kallas för spider shoot. Och den här dräkten används till terapi. Jag vill bara snabbt nämna, för det är helt fantastiskt. Jag har varit vittne när jag kom till henne att hon hade gjort terapi på ett barn som var 9 år. Kunde inte alls röra på kroppen överhuvudtaget eftersom det fattades muskulatur för att barnet hade hjärnskada. Och i och med den här dräkten så började flickan alltså få styrkan och kunde börja resa sin huvud. Med hjälp kunde hon sitta och i dräkten kan hon stå. Och eftersom att jag har arbetat länge med personlig utveckling, för jag tycker det är det allra viktigaste när man, för alla personer, men framförallt till när man vill driva företag. Därför att det verkligen, många gånger kan det vara tufft. Och har man det där perspektivet då att man verkligen utvecklas och kan kommunicera med sig själv och med andra, så är det mycket, mycket lättare att skapa olika samarbete. Och som sagt, som jag håller på med för att växa tillsammans med kvinnan i Polen. Så när jag såg den här dräkten så insåg jag att det är en av de instrument som jag har väntat länge för att hjälpa människor att verkligen hjälpa sig själva med sina uppbyggnad på kroppens villkor, om jag skulle vilja säga det så. Därför att det många gånger när vi motionerar så sliter vi på våra kroppar och sen får vi ännu mer problem. Så att, Teresa, jag får nog bryta dig lite grann där i den här produktlanseringen. Vi ser fram emot att se den sen. Men jag tänkte det här nätverket, vad ni gör där, alltså tanken bakom den är ju rätt mycket att ensam är inte speciellt stark utan ensam ganska svag, och genom att ni jobbar i nätverk så kan ni förstärka varandras respektive olika kunskaper. Är det inte så? Jo, faktiskt det. För att om man tittar på företag, de stora företag, de växer och de är stora tack vare att de har många olika kompetenser som jobbar åt samma mål. När man är ensam som är eget företagare så måste man göra allt själv och det är nästan omänskligt. Därför är det bra om man kan börja samarbeta och ha gemensam vision, eftersom att då skjuter man till olika kompetenser och jobbar åt samma mål, så har man mycket större chanser att verkligen växa. Och det är det vi behöver, för då kan vi också anställa och även många andra människor kan få nytta av det. Mm. Jag ska vi höra med dig lite grann, Gunilla Almgren. Alltså, hur viktigt är det med den här typen av nätverk för småföretag? Finns de här nätverken eller behöver man understödja dem på något vis? Ja, jag satt här och funderade på kvinnliga nätverk. Men jag tror att är man företagare så lägger man ju oerhört mycket tid på sitt företag.
Och jag funderar också på det här med att det är 7% av kvinnorna som lever av sina företag. Hur många är det som är anställda? För så fort man börjar anställa, då blir det ännu mer pappersarbete, det är mycket administration. Och då gäller det också att det är kvalitet i de nätverken som finns. Jag tror om Sverige AB vill utveckla kvinnors företagande, så tror jag det har varit väldigt positivt med de här ambassadörerna, där jag också haft förmån att vara med. Men jag ser ju ändå att det är väldigt många kvinnor som fortfarande då inte anställer, utan de är soloföretagare. Vilket är bra, väldigt bra för sig i och för sig. Men ska vi då mana och locka till att växa i företaget, då tycker jag nog det är väldigt viktigt att vi träffar män också. Alltså vita män slår man på nästan. För vi pratar om alla andra grupper i samhället idag. Jag har tyckt det var viktigt för mitt nätverksbyggande att jag vill ju vara med där affärer görs, där affärskontakter knyts. Och träffas kvinnor som bara har sig själva och kanske inte har funderat på att de vill anställa. Sen finns det många kvinnor som anställer. Så tror jag att det kan, då fattas en bit av tårtan. Jag tror det är viktigt, men det är väl så bra för många kvinnor som startar företag, som känner sig osäkra, som vill ha idéer och ha ett utbyte. Men ska man vidare, då måste man vidga de här nätverken helt enkelt. Ja, precis. Företagarna har ju till exempel, vi har ju i Göteborg ett kvinnligt nätverk där tjejerna träffas för att utvecklas. Men vi har ju där vi alla träffas också. Jag skulle vilja fråga dig, eftersom du nämnde den här Small Business Act då, inom EU. Om man tittar på Sverige så brukar man ju säga att vi har en industrihistoria som består, där vi bottnar att det är väldigt stora företag, och därför har kanske förståelsen inte alltid varit så bra på politisk beslutsfattarnivå för villkoren för de små företagen. Hur är det i EU generellt, skulle du säga? Och vilka är bäst och vilka ska man definitivt hålla sig väck ifrån? Jag skulle inte vilja säga, eller jag skulle vilja säga att det finns inget som är generellt, därför att vi har till exempel Grekland, Italien, Portugal, väldigt många små företag. Polen lika så, alltså de gamla öststatsländerna, det finns många småföretag ute på landsbygden. Sen har vi då naturligtvis till exempel Tyskland, Frankrike, de har väldigt stora industriföretag. Danskar, de har inte heller så många storföretag. Det handlar ju väldigt mycket om också att vi får rätt politiker som har förståelsen för hur det är att driva de små företagen och hur viktigt det är. Daniel, jag skulle vilja fråga dig då, du är chefekonom på Företagarna, har väl livs inte varit så där jättelänge, men jag vet, ni har ju ändå tittat lite grann på villkoren som finns ute i Europa. Vad ser du någonstans, vad hämtar du, om du ska titta utanför Sverige, vad vill du hämta inspiration då någonstans? Vad är det för förslag du ser att ja, men det där borde vi kanske kunna ta efter i Sverige också? Jag tror först och främst så också att vi har ju haft en kultur i Sverige som liksom har fostrat storföretag, och det är inte bara en mental kultur. Vi har också ett skattesystem som liksom har gynnat återinvesteringar i befintliga bolag, men man har inte tillåtit samma typ av tillväxt i små bolag. Så det tror jag verkligen är något man måste titta på. Sen är det ju så idag att vi lever i en så mycket mer internationaliserad värld. Man talar om den här digitaliseringen och så vidare. Så att det är liksom inte, vi har inte samma verksamheter, vi gör inte samma affärer som vi gjorde för 10-20 år sedan. Utan industrin, hela näringsstrukturen ser annorlunda ut, och då tror jag att småföretagen är någonting som man verkligen ser kommer. Vi ser det i Sverige väldigt tydligt i vissa sektorer att man är liksom egenföretagare i mycket. Till exempel media, där är man ju idag oftast egenföretagare snarare än anställd inom en stor mediakoncern till exempel. Så jag menar, vi måste titta på de länder där man liksom leder den här utvecklingen. Och jag tror att för tillfället så är vi lite fastkörda i den svenska politiska debatten på den här typen av stora exportsatsningar. Mycket pang för pengarna brukar man säga, men det är liksom stora exportsatsningar till avlägsna länder. Men vi har ju huvuddel av vår handel är i vårt skandinaviska och europeiska närområde fortfarande. Vi vill ju få, alltså många småföretag
drar ju sig för att anställa, de drar sig för att växa. Skulle väl kanske med lite mer marknadsföring och lite större satsningar ändå kunna expandera, men drar sig för att göra detta. Vi hörde ju tidigare här idag hur Europa fullständigt flödar över av kapital, men hur är det med kapitalförsörjningen när det gäller de småföretagen, skulle du säga? Ja, våra medlemmar upplever ju definitivt det som ett problem att finna finansiering, och då brukar man anföra att ja, men det ska vara svårt för små företag att finna finansiering, och det är riktigt. Det ska vara svårt för att man måste så att säga som företagare visa att man har en riktigt bra affärsidé som både kommer förränta sig till ägaren och till långivaren. Och därför är det ju extra viktigt då att man får göra den typen av liksom lönsamma investeringar eller vinster som behövs för att täcka finansieringen. Samtidigt då, idag har vi ju en finansmarknad som är väldigt tudelad, och vi var inne på det lite innan här, att vi har liksom ett enormt utgivande av pengar i ekonomin, om man förklarar det enkelt, som strömmar till redan befintliga så att säga kapitaltillgångar, börsen och så vidare. Och det når inte riktigt ut, den här penningpolitiken då, till småföretagen. Och det ser man ju inte minst om man tittar på boräntor idag. Man kan ju få ett bostadslån på några miljoner med ett telefonsamtal till banken och en ränta på 2% kanske någonting då. Medan ett företag måste sätta sig i många möten för att förklara sin verksamhet, sina affärsidéer, och hamna sen på en ränta då som ligger någonstans mellan 6 och 9%. Och frågan är då om den här företagsverksamheten är så riskfylld så att den verkligen kräver en sån ränta. Och jag skulle säga att de flesta företag är betydligt stabilare verksamheter än en nybildad familj som ska köpa en bostadsrätt och har träffats på en dejtingsajt. Ja. Teresa, vad skulle du säga när du träffar dina småföretagarkollegor? Vad tycker du? Vad är det som är det viktigaste hindret för att de inte vill växa och för att de drar sig för att anställa? Ja, hinder, det är ju det vad vi pratar om, ekonomi. Eftersom att även kvinnliga företagare behöver tjäna pengar. Och det finns ju många kvinnor, även män, som brinner för sin sak, och man gör ju mycket utan att få betalt, men ändå så minimum så behöver man ha. Och som jag sa, att det är väldigt svårt att växa ensam, och därför så det finns ju många fördelar att på något sätt börja verkligen gå lite grann från konkurrens till samarbete. För det ger oss mer än att konkurrera hela tiden. Och sen så finns det ju väldigt många bra idéer som inte på något sätt blir hörda. Och det här när vi pratar om att man ska låna pengar på banken, så förutom det att man får högre ränta, så det är många gånger de små företag behöver uppfylla sådana villkor som att de exempelvis har omsättning på 5 miljoner, och det är helt omöjligt för att man har det när man startar. Så det finns ju väldigt mycket sådana hinder. Som man skulle kunna hantera. Precis. Jag tänkte på det, Gunilla, för du nämnde ju tidigare här att du såg framför att om vi ska kunna lösa rätt mycket av arbetslöshetskrisen, så kanske det inte handlar om anställning utan det handlar om eget företagande. Men du nämnde ungdomar också. Ska verkligen unga människor starta egna företag? Har de den kompetensen, har de den kunskapen, har de den tillgången till kapital? Rätt många som startar företag gör det med ett avgångsvederlag eller genom att belåna villan eller annat. Är det lämpligt för unga att starta företag? Jag kan svara nej på alla de frågorna. Men vi har ju ändå en ungdomsarbetslöshet. Det finns en typ av sektor av jobb som vi inte pratar så mycket om, och det är ett av namnen i vår organisations namn. Och det är hantverksföretagare. Där kan man vara det väldigt många gånger utan att ta stora lån eller göra stora investeringar. Man kan till exempel börja hos, jag har själv kunder som då har jobbat hos lite större företag och så startar de företag sen, därför att då har de skaffat sig kompetensen, kanske haft råd att spara ihop till ett kapital. Så att det är inte givet att ungdomar ska börja med att starta företag. Sen ser vi ju i Ung Företagsamhet att det är många som startar som har goda idéer.
Men det fordrar ju en samklang, alltså ett samarbete över gränserna, inte antingen eller. Och sen vill jag bara säga när det gäller att låna pengar, så vet jag ju att företagarna tog fram för ett tag sedan att vi småföretagare betalar ju 3% högre ränta i snitt. Min man har alltid varit verksam i storföretag, så vi har kunnat jämföra, och det kan jag bekräfta att det är helt sant, det som togs fram. Va? Och det innebär att det kostar mig 3% mer att finansiera en tillväxt. Att anställa fler. Sen vill jag bara nämna en sak som Manuel Barroso sa när vi hade social dialogue här nu för 2 år sedan, att det som vi ser framför oss är att idag har vi för höga kostnader för att anställa. Och det handlar inte om att de anställda ska ha mindre lön, utan vi måste göra en växling i framtiden. Den finansiella sektorn med groteska inkomster och många gånger lägre skatter måste få ta en större del av den tillväxten som Europa så väl behöver. Men det är ju väldigt känsliga frågor naturligtvis. Ja, det är känsliga frågor. Och dessutom kan man ju lägga till det här med att man betalar högre räntor. Storföretagen passar ju på att låna pengar utav småföretagen också genom att de dröjer ut betalningstiderna. Ja. Daniel, du vill komplettera? Ja, jag tänkte bara hoppa in det här med just unga företagare. Det är ju väldigt viktigt, du lyfte det lite tidigare också, att man har en insolvensordning som tillåter ett misslyckande. För det är ju som du också sa, att pröva ett företagande innebär ett stort risktagande och man misslyckas kanske i en viss grad. Där brukar man se, framförallt i USA, så ser man ju det som en merit. Att man har misslyckats i ett tidigare företag betyder att man har lärt sig en nyttig läxa, och så får man antagligen en ännu större chans att låna pengar av banken där. Va? Så ser vi inte alls på saken i Sverige. Den toleransen har vi inte alls här. Och vi har också en konkurslagstiftning som är ganska hård på så sätt att det är ganska svårt att hämta sig med skatteskulder och så vidare som då kan drabba företagarna. Jag lovade att släppa in frågor och kommentarer från er publiken. Vi har en här nere. Kan vi få ner en mikrofon dit bort till dig? Tack. Jag heter Olof Schultz och arbetar på Boverket. Och jag tänker småföretag som har några år etablering bakom sig och som nu har en fast fot på den svenska marknaden och som skulle kunna med sina nischade produkter eller tjänster kunna ta ett steg ut i Europa för att exportera, men som naturligtvis då tycker att det är ett stort steg och som behöver hjälp. Där finns det ju förutom era organisationer ju även till exempel Business Sweden med rötter i Exportrådet och Invest Sweden som ska vara behjälpligt för att göra tröskeln så låg som möjligt. Och jag skulle vilja höra om ni har några reflektioner kring hur det fungerar med Business Sweden idag. Det skulle vara intressant. Det här är någonting som jag är väldigt intresserad av och som jag tror är väldigt betydelsefullt för att ni ska lyckas med Europaexporten. Då kanske vi skulle börja med dig, Teresa. Har du någon erfarenhet av Business Sweden? Har du varit i kontakt med dem eller arbetat med dem? Nej, det har jag inte. Det har du inte. Så Gunilla satt och nickade igenkännande här. Så. Ja, jag har ju för företagarnas räkning suttit med i Utrikeshandelsföreningen som då representerar näringslivet, hälftenägare till Exportrådet innan de gick ihop. Och min kritik var ju väldigt ofta det att det jag hör från mina kollegor, alltså företagarnas medlemmar, att det är alldeles för dyrt att anlita Exportrådet eller Business Sweden för att komma ut på marknader. Och jag har testat det också några gånger, men då säger de, ja det kostar 60 000 så ska du få 4 namn på företag som kanske vill köpa dig. Då har jag drivit frågan där, det gjorde jag under förra vd:ns tid som lämnade mycket hastigt, göteborgaren, att jag anser att deras verksamhet mot de små företagen ska bygga på commission fee. Alltså när de har första ordern i hamn, då ska de kunna få betalt av staten. De ska se till att vi får våra order, inte bara några kontakter. Har du några andra erfarenheter, Daniel? Eller dina medlemmar? Ja, på samma Business Sweden där. Vi har ju också haft förslag från företagen om att man kunde se över själva systemets uppbyggnad. Idag är det ju så att de stora statliga satsningarna så att säga dirigeras till Business Sweden, men det finns ju också många andra privata, mindre aktörer
Och det är samma sak där, man skulle väl kunna tänka sig en liten exportpeng om man kallar det så. Va? Och att det företag som vill gå ut själv får välja vilken exportfrämjande insats man önskar hjälp med och gå då till andra privata aktörer. Det var vi inne på i seminariet innan här. Det är bra med riktigt tuff konkurrens och jag tror att även Business Sweden skulle må bra av lite konkurrens. Rätt många småföretag arbetar ju mot större företag som man levererar tjänster eller att man fungerar lite grann som underleverantörer. Och ett sätt att följa med eller komma ut på exportmarknaden är ju att följa med de här större företagen. I vilken mån gör era medlemmar det? Vad skulle du säga, Gunilla? Ja, jag tror att många av företagarnas medlemmar och även UAPMEs medlemmar runt om i Europa, vi gör det utan att vi vet om det. Ja, i mitt företag är vi underleverantörer till värmepumpstillverkare och vi är med runt om i hela världen med våra produkter. Vi levererar till några butikskedjor som då har stora varuhus i Polen. Så där finns våra produkter som kommer då från andra länder så att vi är med. Men sen gäller det ju mer det man pratar om. Jag var på ett seminarium och då pratar man mycket om alltså byggföretag som då använder sig av underleverantörer som har specifika bra produkter som passar även ute på export. Men eftersom de stora företagen de drivs inte av att göra någon hjälporganisation utan de ska göra business och leverera pengar. Så att de försöker väldigt många gånger hitta i Sydamerika eller Afrika liknande företag så att de slipper ta med sig dem och ha dyra frakter till exempel. Som man hittar partners där. Ja. Jag vet inte vad det är några fler frågor, jag har inte sett någon som har vinkat. Jag har en fråga där, för det blir den sista frågan, för sen ska vi börja runda av. Ja, först tack för 2 inspirerande föredrag som avslutning på dagen. Det var ju verkligen inspirerande att få. Och sen måste jag fråga, det var ju tråkigt att höra det här med kvinnornas sysselsättning inom vårdsektorn. Att alltså det går ner, intresset att sysselsätta sig där. Vad kan ni göra åt det? Kan ni möta den propagandan som tydligen har vänt sig mot storföretag på något sätt och så drabbar det småföretag? Det låter ju skrämmande. Vad kan ni göra? Ni har ju fått en ny ordförande. Kan han hjälpa er? Ja, vad kan man göra när det gäller just den här trenden att bryta den tråkiga trenden vi har sett här nu med nedgången? Ja, nej, jag tycker det är jätteallvarligt och först och främst handlar det om att få upp det här på agendan. Att det här är alltså bara så som den här undersökningen är uppbyggd, den här GM-studien som jag hänvisade till, så är det företag i vardande. Alltså man har frågat kvinnor som funderar på att starta företag. Va? Så finns det massa teknikaliteter hur man hittar dem och så vidare. Det är de som liksom inte vill starta upp den här företagarverksamheten. Så jag tror först och främst handlar det om att skapa en medvetenhet om hur mycket den här politiska diskussionen kring all osäkerhet i det här företagandet, hur mycket den faktiskt påverkar de som funderar på att starta företag. De som idag är i vård- och omsorgssektorn och som funderar på att det här skulle jag kunna göra lite bättre om jag fick bestämma själv. Men som känner att nej, men då kanske jag måste ha ett specialtillstånd nästa år eller någonting. Eller får inte göra en vinst. Och då är det bättre att jag är kvar här och kan vara med i löneförhandlingen nästa år. Så jag tror först och främst skapa medvetenhet. Medvetenhet om att det här resultatet faktiskt har uppstått. Ja. Och då kan vi också fortsätta där och säga att vi måste ha långsiktiga och stabila regler. Därför att har vi regler under en regering och så får vi andra regler under en annan, det går inte, utan vi måste ha långsiktighet. Sen är jag ju ibland växer min ilskna tanke någonstans bak här. Varför är det vissa företag som ska ha då förmåner att växa än andra? I mitt företag har vi inga RUT eller ROT, ingenting. Vi har fullpris och vi har fullt med kostnader. Va? Så att vi ska ta med det i tankegångarna i framtiden. Men för Sverige AB så är naturligtvis detta förfärligt om vi ändrar villkoren. Vi har ju RUT-upproret där vi då vill påvisa att människor då som kanske inte har någon direkt utbildning, människor från andra länder, de har det mycket lättare att komma ut i den typen av företag. Så att det är ju en skäl till hjälp för Sverige
naturligtvis. Då tänkte jag bara avsluta med dig, Therese, för vi rundar av här. Om du fick vara allsmäktig för en dag, allsmäktig näringsminister för en dag, vilket beslut skulle du fatta då? Ja, du. Ursäkta. Om du fick vara allsmäktig näringsminister för en dag, vilket beslut skulle du fatta då? Ja, att alla som har bra idéer, att de skulle kunna bli hörda. Eftersom att oavsett vad man gör eller vad man vill göra så behöver man någon som uppmärksammar en, som tror och så sen öppnar dörrar. Ja, det var ett allsmäktigt beslut. Om du fick bestämma, Daniel, vad skulle du göra? Ja, jag skulle nog göra en massa roligare saker än näringslivsfrågor. Men jag skulle nog försöka ta tag i de här stora kostnadsmassorna. Om jag skulle försöka göra en bra näringspolitisk åtgärd så tror jag att det är arbetsgivarkostnaderna man måste verkligen ta tag i. Sen finns det massa små regler som jag skulle kunna fixa på eftermiddagen som sagt. Men den stora pucken tror jag är kostnaden. Men det stora beslutet är arbetsgivarkostnader, de tar du på förmiddagen. Ja. Och så kan du ägna ut resten sen på eftermiddagen. Precis, då blir det föräldrafällan. Gunilla? Jag skulle ta ett snabbt beslut om att vi ska ha en moderniserad arbetsrätt som är anpassad för små och soloföretagare. Och dessutom skulle jag se till att, nu glömde jag vad det var jag skulle göra. Jag skulle se till att vi får in kooperativa banker som gör att, som ofta lever de väldigt mycket närmare dem. De har folk från företagarsfären med sig. Så att vi får rimliga möjligheter att finansiera våra företag. Du är ingen vän utav storbanker, hör jag. Vän och vän. Men det får bli ett annat seminarium, för nu är vår tid slut. Så jag säger tack Gunilla Almgren, tack Daniel Wiberg och tack så mycket Therese Rask. Vi kan väl ge dem en varm applåd. Tack själv. Och därmed är vi klara just här för nu. Så nu är det väl en paus och sen är det lite andra aktiviteter, eller hur Lorentz? Så klockan 6 så är det after work. Är det här? Hörde inte jag vad du sa? Det är en restaurang som heter Far och son. Så klockan 18.00 after work för de som vill. Och Elia så ses det kanske imorgon.